Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and salam UiTM di hatiku. To all the audience in YouTube channel UiTM Terengganu and StreamYard. Before we begin, I hope all audience will stay until the end of the program. Also, don't forget to hit like, share, and subscribe my YouTube channel Studio UiTM Terengganu too. Before that, I would like to read the disclaimer for this live program. For your information, this information is intended for educational purpose only and is not an official statement for the university. The university is not responsible of any opinion and comment presented. To bless our ceremony today, we invite Muhammad Ilmi Islah bin Badrillah to begin the prayer recitation. الفاتحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع أليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada pagi ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami berhimpun di dalam majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keredaan-Mu. Satukanlah hati-hati kami, damaikanlah segala permusuhan di antara kami, kerana Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, serta Engkaulah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hati-hati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik, lagi berguna, yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan darimu segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you Muhammad Ilmi Islah for the reciting the doa. Assalamualaikum and welcome to all invited speakers, lecturers, and our beloved students. I'm Nur Anissa Sofia binti Mulyazi. And I'm Muhammad Azharuddin bin Azhari. As the moderator for today, we would like to Welcome to webinar Food Service and Culinary Industry from the industry point of view. Let's begin this program with a special welcoming speech from our head Center of Studies, Faculty of Hotel and Tourism Management, UiTM Terengganu Branch, Dungun Campus. Dr. Zatul Ifah binti Muhammad Fuza. Welcome Dr. Zatul Ifah. Yeah, welcome. Welcome Dr. Zatul Ifah. Assalamualaikum and good morning everyone. Very welcome to all present here, respected speakers and lecturers and also students. All right. First, Alhamdulillah, praise to be God. We are able to gather here, but virtually for the collaborative teaching webinar, food service and culinary from the industry point of view.
A special thanks to the both moderator of the day, Anissa and Azharuddin. Right. Okay, my greatest appreciations and gratitude goes to the wonderful speaker today, Madam Asma Husna, Chef Hoyum Irwanzi, and Mr. Muhammad Reza that will be sharing and delivering their insight to all of us. Okay, even though they have a very tight schedule, right? Hopefully, with the sharing by our speaker, could help our student to have better understanding on introduction of hospitality and tourism industry subject, right? Especially on the topic the food service industry and the kitchen operations and systems. Okay. To student, I hope all of you take this opportunity to gather as much as information and knowledge, all right, for this from these notable speakers. Okay, actually, it's not easy for them to participate this webinar and to spend their time in presenting their experience with, right? I am beyond words to express my sincere thanks, right, and gratitude to the organizing committee for their concerted efforts and dedication to realize this webinar. Kudos to all the lecturers and students who are giving their best to organize the webinar success. Without further ado, with Bismillahirrahmanirrahim, we'll now officiate this collaborative teaching webinar, Food Service and Culinary, from the industry point of view. All the best. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Dr. Zatul Ifa, for officiating today's webinar. We will now begin with our main activity, sharing session from three great speakers. Before we invite our first speaker to give her talk, I would like to inform all audience. First, Q&A session will be conducted at the end of three speaker session. So, please feel free to drop your question in the chat box and we will read them out during Q&A session later. Secondly, there will be special quizzes at the end of each sharing session. So, hope everyone will give full attention and stand a chance to win the prizes. And third, the attendance link will be shared at the end of the program. So, please wait until the end of webinar to complete attendance form and receive e-certificate. Now, we will begin our first session entitled Restaurant Ownership, Resort and In-Flight Catering. Before we invite our beautiful speakers to share her talk, let us introduce Puan Asma Husna binti Muhammad Salehins. Background first. Previously, she was at Brahim's Food Services as Junior Executive Quality and Halal. Currently, she works at Avani Resort Sepang Gold Coast as an Assistant Manager Hygiene and Halal. She was born in Kota Baru, Kelantan. Interestingly, she is a former student in Diploma Food Service Management from UiTM Dungun, Terengganu, 2009 until 2012. And she has a bachelor's in Food Service Management from UiTM Puncak Alam, Selangor, 2012 until 2014. Without further ado, let us invite Puan Asma Husna to start her personal experience. The stage is yours, Puan Asma. Welcome. Thank you, Studio UiTM Terengganu, and thank you everyone for having me. Okay, let me introduce myself first. My name is Asma Ulusna binti Muhammad Salihin, and I'm surprised you did a background check on me. Yes, I did study in UiTM Dungun, Terengganu, in 2009 until 2012. Okay, I miss Dungun so much, so it's a very great opportunity for me to be here today to share with you guys what my experience in airline catering industry, especially because I work at Brahim's Airline Catering for 8 years already, and now in Avani Sepang I have been working for only 4 months now. Okay, so let's start our presentation. Need to present my file. Share screen.
Okay. To all the audience, To you all guys the boleh audience, you dengarkan guys soalan boleh dekat chat dengarkan box. soalan dekat chat box. Okay. Asma, Can is you it see my okay screen? Asma, everything? is it okay everything? Wait. Share screen. Can you guys see my screen? Yes. Yes, yes. 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 Okay, wait. Puan Asma, Mom? Yeah. you can see the slide. We can't. You guys can see the slide already? No. No. Wait. I think can you guys project it for me because I think the system doesn't allow. Okay, we will project from the studio. Okay, thank you so much. So, to audience, are you okay? Feel sleepy? Okay, so you guys can hold on for a minute while we setting up in the studio. So, how your day, audience? Guys, please be focused during this session because we have a lot of questions. Also have prizes. Okay, so please answer the question after this, after the end of the session. Puan Asma, Yeah. you may start. Okay. Okay, hello everyone. Assalamualaikum and very good morning. Today I will be sharing with you guys mainly about the food service and culinary industry from airline catering and hotel and resort point of view. Okay, let's start with the slide. Okay. Wait, I think I need to open the PDF. Sorry for the technical error on the slide. You guys, please wait. Yeah. Don't run. Can we use the PDF file? Hold on, everyone. Okay, can you guys see now?
it okay, Puan Asma? Okay, You can see you the slide? see the slide now? Yes. See. Oh yes, of course. Okay. All right. Okay, sorry for the technical error, everyone. Okay, wake up. Okay, good morning, everyone. So I will start the presentation of restaurant ownership, especially in resort and in-flight catering. Okay, so introduction about in-flight and hotel catering. So this two industry it's in the same industry but different process. Okay. So a brief difference between in-flight and hotel or resort catering is that in-flight catering caters airlines passenger. Okay, the one that eat the meal is the airline passenger itself. So, and at hotel, the food is catered for the guests staying in the hotel or walk-in guests, and also catered to the group events that is held at the hotel. Okay, so this is two different guests of the catering itself. Okay, and the if in-flight catering is a very mass production. It daily production can be up to 30,000 until 120,000 meals per day. Okay, so this one is based on the minimum meal production at Brahim's airline catering, and this 120,000 meals a day is the biggest airline catering in the world, which is based on the Emirates airline catering. Okay. Okay, and hotel and resort catering is a lesser production. It is based on the hotel occupancy during the day and also the banquet event order, which is the order that is being projected by the sales team where if there any function or event that is happening at the hotel. Okay, and in-flight catering use a cook chill or cook serve process. Okay, they cook the meal in advance. Preparation in advance is 3 days prior the flight departure, and then they chill or freeze the food before it's being setting and being eaten at the aircraft. Okay, different from hotel and resort catering. I think this is the biggest difference because this hotel and resort catering is straightforward, just like restaurant where you order your meal and then they cook your meal and they serve immediately, straightforward. Okay, and then it is made prior to order or a day in advance if there's any group or event at the hotel. Okay, and then the food in in-flight catering is served by the cabin crew itself, and whereby hotel is served, of course, by the F&B team. Okay, or your waiter or waitress. Okay, and in-flight catering, they must follow a strict food safety management system that is already being in the standard. Okay, and hotel and resort catering is we just need a basic food handling training and system. There's no specific system, but it must follow a basic food handling training. Okay. Okay. Okay, for in-flight catering, we go deep into in-flight catering. Actually, there's a video I would like to show you guys, but sorry, technical error. Okay, so this in-flight catering is the most sophisticated and extensive food production catering establishment in the hospitality sector. Okay, just a quick throwback. Okay, before I decide to study food service management, my father used to tell me that uh, one of the job that I can be in this industry is in-flight catering. So from that day, I am aiming that I want to work at Brahim's Airline Catering. So Alhamdulillah, my dreams came true because this is the when you enter in-flight catering, you can see everything from the food service view. Okay, the quality, the system, the flow, the service itself. Okay, as it is the largest volume of production and kitchen that operates 24/7. Okay, they never stop.
from morning until night until evening, because we need to follow the precision timing of the aircraft itself. Okay, some foreign carrier that goes outside of Malaysia, that goes overseas, they sometimes the departure of the flight is at 2 in the morning, 3 in the morning, so we have to operate 24/7. Okay, so they cater up to 30 to 500 meals, 50, sorry, 50 meals per day at Brahim's. And the preparation is of course focused on health, hygiene, and safety aspect, as it would be consumed after days of preparation. Okay, the meals that you eat on board is actually prepared 3 days or 3 days in advance. Okay, because that is why they need to follow a strict HACCP system, food safety system, and they are using a cook chill or cook freeze method. They cannot just cook immediately and then setting straight away to the passenger, because they would not consume the food immediately after they are on board. Okay. Okay, so it is with a strict food safety process from receiving of raw material up until the loading of the foods in the aircraft. Okay. Okay, this is what I'm telling about cook chill or cook freeze process. So from the raw material selection, it is of course with tons of item. We have in Brahim about 5 tons of chicken per week, and 10 tons of rice. Okay, you imagine the process of checking every batch of the raw material coming to the Brahims. Okay. Okay, so to ensure that the standard of product outcome is of the highest standard. Okay, and the storage of raw material, it is of course stored under a required temperature and humidity. Every raw material that is received must be stored under a required temperature. Okay, and they have to be washed and sanitized before use for cooking or preparation. And then the preparation area of course varies from hot, cold, pastry, and even world cuisine, where they do the all the mise en place and cooking. Okay, and once they are cooked, they are prepared. The food is portioned. Once the food is cooked, they are portioned as per the menu specification that is agreed by the airline, including the weight, appearance, and the component inside the one bowl, one plate itself. Okay, and of course, after all the preparation of the cooking, they use a rapid chilling method to freeze the food within 2 to 4 hours. That is why they after they cook, they rapid chill or rapid freeze before it is being heated in the aircraft later. Okay, and the storage of ready foods, it must be stored below temperature of 5 degrees Celsius, and then the distribution from the catering building to the aircraft galley is of course within a specified time, while taking care of the meal temperature, because from the catering building itself to the aircraft also we have a precision timing so that we don't delay the flight. Okay, everything in the airline catering industry must follow specific time, specific temperature, everything must be followed strictly, so that because we want to take care of the meal temperature and meal the safety of the meal. Okay, and then the reheating is being reheat again by the cabin crew on board before they are being served to the guest, to the passenger. Okay, and then of course all the food served is with clean and sanitized equipment. Okay. Okay, this is a basic process flow. So everything, order of the meals, how many passenger is on board, whether they are inside the first class or business class, economy class, what are they eating, everything comes from OCC, Operation Command Center. Okay, as you can see here, Operation Command Center inside Brahim's is the heart of the airline catering. They will distribute all the information to all the kitchen of what to prepare, how many to prepare, and when they are need to be ready.
Okay, everything is from the OCC itself. Okay, as the flow is, of course, from the goods received, we need to do a QC check of the raw material, and then we store the product. After we store the product, of course, the food preparation. After preparation, this is the most important part of airline catering. They need to blast chill or blast freeze the meal. Okay, before they do the portioning and dishing. Of course, there are tray setup. For some of you guys, maybe you guys have already been at some maybe you have fly to certain part. They will give you a passenger a set of tray where there are meals, there are dessert, there are drinks on the tray. So all of that is being set at a tray setting unit. Okay, and then of course everything that has been set inside the tray, inside the meal cart, and the meal cart goes into another cold soak process before it is dispatched to the aircraft, and lastly that is being served by the cabin crew. Okay, so this is the process flow, operation process flow at Brahim's Airline Catering itself. The picture is a bit small, but it's okay. Okay, so from the warehouse, if you can see the picture on the right is the high bay. Okay, if you guys have the opportunity to maybe do an internship or practical training at Brahim's, just let me know. I will I will definitely recommend student from UiTM Dungun. Okay, you guys have to see their warehouse. They are in their high bay. High bay is very high, very tall. Set the a part of the catering building where they store everything inside this warehouse. Okay, and then that one is from the raw material. Of course, after warehouse, they goes to the kitchen where the preparation is being done, and then tray setting unit. After that, goes to assembly, and then in outbound. Outbound is where the food is going out. Okay, but another set of process is of course from the inbound. Inbound is where aircraft everything is being offloaded from the incoming aircraft from Kuala Lumpur to Kuala Lumpur, sorry. After our frontliner team have gathered all the waste from the aircraft, it will goes to inbound and where part where they wash all the meal cart, the cutleries, the plates, the bowl, and this is where Brahim's is well known for. At ware wash, we have a machine, ware wash machine that is having a sertu or samak process. Okay, we just arrange the plates or tray, everything, and it will go into a machine that will automatically go, and the samak or setu clay will automatically sanitize and clean according to alhamdulillah according to a halal compliance. Okay, and then of course to AEPW is airline equipment preparation area and ware wash where they do all the cutlery setting and everything. And this bonded is a part of the building that their activity is mostly on the alcohol beverages. Okay, but this one is of course separated from everything because that is why Brahim got the halal certificate. Okay, it must be separated. Okay, and then the warehouse store is of course where they sort all the everything inside Brahim Airline Catering. Okay, and then goes to assembly. Of course, assembly is where the frontliner gather everything, final check everything before it goes to the flight itself, goes to outbound. Okay, so let's move to wait. Okay, so this is just a summary. Dined by airline food is done by airline passenger at their seat inside the aircraft. Okay, but with limited choice of menu, but very exclusive dine-in sky experience. So next we move to hotel and catering resort. Okay, of course, speaking about hotel, we think of luxury. Okay, so everything in hotel, of course, luxury food, everything. Okay, it is a luxury food catering establishment
which varies within a different type of services, which consists of we know buffet, a la carte, in-room dining, breakfast in bed, banquet, and high tea services. Okay, the volume of production depends on the order, and the kitchen usually operate from morning to night shift. It's not like airline industry which needs to operate 24/7. Okay, and the preparation is of course focused on variety of meal selection, luxurious taste, the experience of being served by waiter and waitress in the series of service style like buffet in a la carte everything. Okay, so the difference is of course from the operation itself. When we think of hotel, of course we want luxury food, we want many choices of food. That's why we go to hotel. Okay, so that is the difference of between airline and hotel catering. And then as I say just now, hotel or resort catering is a straightforward process where you order your meal, they cook your meal, and they serve your meal immediately, straightforward. Okay, so the raw material selection, the purchase varies from local to industrial suppliers. And of course, they need to be stored under required temperature and humidity as well to avoid food safety breach. And all the material, of course, need to be washed before use for cooking or preparation. And then the preparation, the area varies between banquet services, banquet kitchen, and also some hotel have different kitchen or outlet. Maybe a Chinese restaurant, breakfast the restaurant that serve breakfast or a la carte. Okay, and banquet is of course the main kitchen. Okay, and then the portioning of the food in hotel, once the food is cooked, it is portioned on a plate or a chefing dish at or buffet counter according to the type of service itself. Okay, the serving, the of course from the buffet style, buffet counter. And if it's in room dining, of course it is sent to your room or in the hotel restaurant itself and served by the waiter or waitress. Okay, and the temperature control used in hotel is at the buffet counter. They often use a flammable jelly can, or they call it sterno, or using a food warmer just to maintain the temperature. Okay, they just need a simple method to maintain the temperature. Okay, and the flow is also very straightforward, just like a normal restaurant, but in a, of course, luxurious style. After the goods received, they store the product, and the food is prepared. And after the food is prepared, and some food need to be stored inside the food storage for a while before they are being plating or set up. And finally, the food is being served to the guests. Okay, for hotel and catering food, the order mostly comes from sales team, and they will forward it to the kitchen team, and the kitchen administration or kitchen chef will sort all the meals that need to be cooked during the day, and of course distribute to the respective kitchen. Okay, of course this hotel or resort catering is done by the hotel guest itself, from luxurious to relaxed venue, with various menu, of course, and menus and type of service of the guest choice. Okay, that's all from me, I think. Thank you so much, and I open to Q&A session. Thank you, Puan Asma, for Thank the you, Puan. fruitful sharing. If the audience has any question to ask to Puan Asma, please drop your question in the chat box, and we will read the question during the Q&A session after all three speakers has completed their sessions. We believe Puan Asma has prepared a few questions. Get ready, all audience. You may type your answer in the chat box. Participant who answer correctly and the fastest time will be announced as the lucky winner at the end of the program.
Next, we will proceed with quizzes from Puan Asma Ulusna. Now, the floor is yours. Okay. Okay, for the first question, um, let's see. Okay, what is the basic training or knowledge for a food and beverage team at a hotel? What is the basic training or knowledge that is needed if you want to work as a F&B at hotel? Okay, next question. Okay. Next question is what happened to unfinished or untouched foods from incoming airline? And the last It question. does not need to be specific, but just a brief what you guys know about this. And the last question is does a hotel need to use a food standard like airline food preparation standard? Alright, that's all. Thank you for the great session, Puan Asma. With the end Welcome, of session guys. 1, let's continue our second session on the topic menu planning and development with Chef Muhammad Qayyum Irwanzi bin Alwi. Assalamualaikum, a very good morning everyone. Waalaikumsalam, Chef Koyum. Before we call upon our presentation speaker, let me share the chef's biodata. He is a founder of Japanese Kitchen and currently he is the Dean of School of Hospitality, College Kiara, Sabah. For your information, he is an executive chef at Kampung Combination Cuisine, Korea Selatan. Besides, he has experience as an executive chef and finance manager at Chemistry Cafe Lab, Kuala Lumpur. Furthermore, he also has an experience as a trainer at Dapur Hotel Concord, Kuala Lumpur. Lastly, he was trainer at Dapur Hotel UiTM Dungun, Terengganu. Now, let us pass the floor to Chef Koyu. Thank you very much Double A, kita punya adik-adik junior ni, Super Part 1 tapi saya ada video nak mainkan dulu. Can we play the video first before I start my presentation? Pemenang akan memenangi RM10,000 dan juga akan membuat kemunculan istimewa di Super Potan 2014. Awak aku maju-maju dah maju. Annyeonghaseyo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai, saya Culinary dari antara muda Malaysia dan Ini kita juga bersama dengan Chef Qayyum Irwanzi Alwi, iaitu pemilik Japanese Kitchen. ada dalam tu. Mana? Tak nampak pun. Kena kuih lah. Ini botolnya. Kalau besar tulah lain. Lelaki itu adalah
Okay. Itu tadi serba sedikit tentang saya. So I'm speaking bilingual, okay? Separuh English, separuh bahasa Melayu. Sebab dia recorded kan, takut nanti memalukan diri sendiri. So I will both language supaya saya tak lupa diri. Manalah tahu kan ada dapat mic ni kan ada lupa diri. So boleh start dengan slideshow saya. Batch yang pertama. So saya Chef Koyum Irwanzi, Muhammad Koyum Irwanzi bin Alwi. Masih bujang, itu yang paling penting. Kena highlight siap-siap kan. Memang tahu soalan keluar kan. Kita orang kata tak kenal maka tak cinta. So seeloknya biarlah saya kenalkan diri saya lebih mendalam supaya saya faham. Saya pun pernah di semester 1 bila ada motivation talk ke, career talk ke ataupun talk teaching webinar ni, bila ada orang yang tak kenal, pagi-pagi pukul 10 pagi, 9 pagi ni bercakap, kita macam, siapa Mamat ni tiba-tiba nak kacau bagi aku kan? So saya faham perasaan tu, so saya kena kenalkan diri saya dulu, siapa saya supaya senang. Bila kita ada connection tu, nak bercakap tu sampai. Oh rupanya berada ni pun alumni UiTM. So gang, kita boleh macam ada perjalanan yang sama kan. Okay, saya menanti slideshow saya yang pertama. Saya akan kenalkan diri saya dulu supaya senang saya nak bercerita tentang menu development dan juga menu planning in term of industry, di mana saya sebagai seorang chef, taklah tua sangat saya tapi pengalaman tu dah hampir 10 tahun dalam bidang seni kulinari. Saya adalah student UiTM seni kulinari. Jauh lah beza umur kita, 15 tahun. Saya kira-kira adik-adik semua ialah 15 tahun. Saya ambil SPM, mungkin anda baru umur 2-3 tahun. Terasa agak macam dewasa saya hari ni rupanya kan. Apa pun terima kasih UiTM Dungun sebab jemput saya. Saya nampak ada few pensyarah yang juga merupakan pensyarah-pensyarah saya. Saya nampak ada Madam Fatimah, Madam Istisara, ada Miss ramai. Saya nak sebut nama pun takut saya lupa kan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih menjemput saya. Saya taklah selebriti Chan, orang komen. Kalau nak komen boleh komen dekat YouTube, saya boleh baca. Saya memulakan, tapi saya menanti slideshow saya. Boleh ke? On kan? Ke dah on? Okay. So food service and culinary from the industry point of view, which is saya, Chef Koyum Irwanzi, founder of Japanese Kitchen dan juga Dean Faculty of Hospitality College Segara. Saya ni macam gila kuasa. Daripada diploma sampai sekarang saya memang gila kuasa lah. Industri pun nak, mengajar pun nak kan. So sekarang saya juga merupakan seorang pensyarah. So saya faham betapa sukarnya menjadi pensyarah untuk adik-adik muda zaman sekarang. So saya harap semua orang berikan fokus sebab banyak benda saya nak kongsi. Saya punya ilmu taklah banyak, pengalaman sikit je. Cuma saya nak bagi positivity kepada adik, sebab adik Part 1. Part 1 ni is a very good time di mana anda baru je masuk. Macam buku baru kosong kan. Tak kisahlah sebelum ni fail sejarah ke, fail geografi ke, SPM 2A ke, tak kisah. Tu cerita lama. So masuk semester 1, you have a very new open book. You decide. You nak dapat pointer 3.5 every sem ke, you nak dapat 3.4 ke, you nak dapat 3.2 ke, you nak fail ke, you decide. Kami pensyarah, kami hanya spark the fire. Yang berusaha ialah anda. So please buktikan kepada saya, generasi muda zaman sekarang bukanlah generasi yang manja yang perlu disuap kan. So anda kena buktikan. Hari ni semester 1, lagi 2 tahun setengah, saya akan jumpa anda lagi. Praktikal semester akhir kan. Kena buktikan yang anda kuat. Anda antara yang terpilih masuk UiTM. UiTM memang sangat-sangat hebat. Okey, slide yang kedua. Yang seterusnya, saya akan serba sedikit mengenai diri saya dulu. Okey, saya start dengan SPM dekat MRSM Pasar Talak Perak dan saya ambil diploma seni kulinari UiTM Dungun Terengganu. So kita gang. Ingat saya bukan pakcik anda, saya abang senior anda Siapa panggil pakcik siap So saya 2008. Saya senior kepada Puan Asmah, hebat. Baiklah, ramai alumni UiTM yang hebat-hebat. Antaranya Puan Asmah kan. Puan Asmah 8 tahun dalam Ibrahim. Bayangkan, a very huge number. So adik-adik pun kena buktikan satu hari nanti aku punya cakap ni, aku punya cabang ni, aku akan bercakap untuk junior-junior. Yes, you kena tanam dia punya semangat daripada sekarang. Dan saya juga ambil degree juga dalam seni kulinari UiTM Shah Alam. Dulu Shah Alam, sekarang dah Puncak Alam, dia dah pindah dah. Saya pun ambil juga master, tapi master saya tak habis sebab saya leka dengan duniawi. Nanti saya cerita sebab saya banyak sangat keluar TV, saya lupa diri, so saya tak habis master saya. InsyaAllah saya akan sama master juga dalam tahun ni, tahun depan dalam bidang gastronomi lah. So siapa yang kalau tak nak jadi chef, nak jadi pendidik, further your study. Pada muda-muda ni lah, jadi dah dewasa macam saya ni nak belajar balik macam penat kan, macam tu lah kiranya. Okay, slide seterusnya. Saya kongsikan serba sedikit
perjalanan career saya. Macam mana career saya membantu saya untuk menu development dan planning. Penting sebab daripada pengalaman ni lah yang adik-adik akan dapat semasa bekerja praktikal nanti untuk gain your experience. Okay. Dalam belajar nanti sepanjang 2 tahun setengah, sama saya 3 tahun, 2 kali praktikal. So adik akan belajar banyak benda. Accounting, entrepreneurship, subjek agama Islam, French. Benda-benda tu macam ada kaitan ke kita budak hotel? Ada, percayalah. Sebab walaupun ada basic, sooner or later you guys akan pakai ilmu tersebut dalam kerjaya you. So jangan mengeluh, jangan cuba-cuba untuk kata kenapa ambil subjek ni. Jangan, sebab each of the subject memang sangat-sangat penting. Okay, saya start dengan career saya sebagai pelatih dapur dekat Concord Hotel Kuala Lumpur. Kami praktikal 2 kali nama saya. Okay, buka jam, dah nak bercakap kan. Saya praktikal 2 kali batch kami. Pertama saya ke Concord Kuala Lumpur Hotel. Itu saya rasa pengalaman yang agak mencabar juga sebab memang penat kerja hotel ni. Dan masa tu saya decided untuk tak nak join dah industri. Okay, masa tu lah hotel kata macam penatnya kerja 12 jam, kadang OT, shift malam, masuk ke pagi. That's a bitter truth about our industry. Memang kita berdiri lama. So kepada adik-adik, you kena tanam passion berawal. Kalau betul minat in industry, kamu kena betul, okay, I want to be a chef. So kena beritahu, kerja ni memang bukanlah macam duduk office, aircon, tak. Kita main dengan api, kita kena cepat, pantas, berdiri lama. So benda tu memang kena tanam siap-siap. Kerjaya chef ni memang very strong. So kalau tak minat, tak apa. Part 1 lah is the time di mana kamu nak bina passion kamu. So para pesyarat akan bantu kamu supaya kamu suka untuk bidang ni. Tapi kamu sendiri kena pastikan kamu suka. Kalau kamu tak suka, agak sukar lah. Okay. Maksud saya decided dah, saya tak nak masuk hotel dah. So masa kali kedua saya praktikal, saya dengan bangganya saya pilih hotel UiTM Dungun. Uish, masa tu memang sangat seronok sebab dia resort lah. Hotel UiTM Dungun tu resort lah, resort fakulti kan. Memang seronok, saya belajar banyak benda. Even sampai sekarang pun saya rasa rapat dengan chef-chef dekat sana. Even saya kalau balik UiTM pun saya akan jumpa lah semua pensyarah, semua staff. And the best part of Hotel UiTM Dungun, the menu planning sebab dia adalah hotel di dalam UiTM. So menu dia tak jauh, tak berkisar dengan hotel UiTM lah, dengan UiTM sendiri kan. Macam menu main course dia. So a very basic menu yang senang. Semua orang terima makan. Sebab dia di Terengganu, kawasan yang orang kata jauh daripada Lembah Kelang. So menu tak ada pelik-pelik. So a very good thing. Saya memang suka makanan dekat hotel UiTM sebab memang sedap lah. So siapa yang tak pernah makan kat hotel UiTM kena cuba. Dan harganya sangat berpatutan compare dengan Lembah Kelang lah, jauh beza. Memang best. Okay, and then saya ke chef assistant, lepak-lepak food concept. Okay, zaman ni di mana zaman kafe-kafe hipster. Maksud memang banyak berlawan-lawan. Orang ni nak buat kafe hipster dekat Lembah Kelang, dekat Selangor. Memang zaman tu zaman umpama cendawan tumbuh lepas hujan. Lepas satu kafe yang pelik-pelik muncul. Okay, saya sempat bekerja dekat lepak-lepak food concept ni. Bercerita pasal menu development dan planning. Okay. Bila kita nak buat, saya percaya adik-adik akan ada subjek ERT, which is entrepreneurship. Adik-adik akan diberi peluang untuk buat business proposal sendiri. Okay. Masa tu akan ada 1001 idea yang pelik-pelik, yang rare, yang unik akan muncul. Contohnya tempat saya bekerja, kami menjual nasi lemak cheesecake. Okay, bayang nasi lemak, satu pinggan tu, sambal, ikan bilis, kacang, nasi, timun, semua tu dijadikan dalam bentuk nasi cheesecake. Okay? Dia macam sukar digambarkan, apa tak lagi merasa. Bukan Tapi in term of menu planning dan development, yes, benda tu rare, unik, nasi lemak cheesecake. Tapi as a customer, kita sendiri, saya bercakap pasal perspektif industri, bukan sebagai pensyarah, bukan sebagai student. Adakah kita nak makan nasi lemak cheesecake tu untuk kali kedua? Harga dia mahal, satu slice almost RM25 kan. As a business owner, mampukah kita sustain lama bila kita ada menu-menu yang pelik? Nasi lemak cheesecake, kalau sedap, okey. Dibuatnya tak sedap, orang akan bercerita. Orang akan zaman sekarang zaman TikTok lah, Instagram, Twitter, orang post je, kalau tular, viral kan. So zaman sekarang memang agak sukar. Dia punya menu development tu kena betul-betul kena dengan konsep zaman sekarang. So bila menu cheesecake dan lemak cheesecake tu, bila orang makan tak sedap, RM25, orang akan condemn. So orang takkan datang dah. Itu adalah orang, itu kalau tak sedap lah. Kalau sedap orang akan repeat, akan ramai yang akan suka. Tapi sampai bila menu nasi lemak cheesecake tu boleh bertahan? Sebab dia benda yang di luar norma kehidupan sebagai seorang nasi lemak. Seorang nasi lemak pula. Sebuah nasi lemak lah kan. Nasi lemak jadi cheesecake kan. Macam
boleh kita nak bertahan. So kalau adik-adik diberi peluang nanti, kena fikir menu-menu tu adakah diterima akal. Contoh kedua, saya di situ juga saya belajar buat kopi dengan cotton candy ataupun gula-gula kapas. Kopi tu di hidang atas dia ialah gula-gula kapas. Memang betul cantik. In term of Instagram dia memang lawa ambil gambar. Post memang 1000 like lah. Kalau post kat Twitter, Pinterest ke apa, ramai yang akan suka. Tapi in term of menu development dan juga planning, adakah dia praktikal? Adakah dia sesuai untuk dimakan? Sebab apa? Bila gula kapas tu cair, kena kat cawan, kena kat tangan, benda tu macam tak syok untuk kita menikmati hidangan kita. So penting, sometimes benda yang nampak cantik bagi kita, menu tu lawa, cantik, meriah, meletup. Tapi in terms of practical, bila nak makan tu senang tak? Susah tak? Kena fikir. Zaman sekarang sebab orang suka think out of box. Banyak benda-benda pelik kan. Mereka cuba untuk buat menu-menu yang senang untuk jadi wow, supaya mereka terus capture the customer lah. Dan saya percaya kat Dungun ada Aurora Cafe. Itu pun antara cafe yang tiba-tiba meletup kan. Dah cuba ke belum adik sekalian? Boleh komen. Saya belum cuba lagi, saya nak cuba insyaAllah nanti. And then saya bekerja sebagai executive chef dan pengurus opening team untuk Chemistry Cafe Cawangan Ketiga, Kuala Lumpur. Okay. Cafe ni unik sebab dia team cafe. Adik akan belajar nanti cafe-cafe yang bertema. Macam ada yang tema Halloween lah, apa benda kan. Ada team-team cafe. So saya punya cafe ni lah cafe berkonsepkan chemistry. The best part is kita menghidang minuman dalam equipment chemistry. Contoh macam beaker, ada, saya pun lupa dah bahasa-bahasa saintifik tu kan. Beaker lah, conical flask. Okay, itu bahasa dia macam 3 segi tu. Okay, the best part dia hanya dia punya chef ke, dia punya pekerja akan pakai lab coat lah untuk dapat konsep chemistry cafe tu kan. So dia satu je lah, chemistry tu dekat air je. So makanan dia play safe, masih menu-menu yang pasta, western, macam tu lah. Tapi it's a good thing sebab dia punya konsep cafe tu ada shrink ataupun picagari, letak gula masuk dalam tu. So orang boleh kacau, orang boleh buat boomerang, orang boleh buat gambar, video dengan menu-menu macam tu. So memang very fun. So in term of menu planning development, dia play safe. Menu biasa je, western, konsep biasa, tapi dia lebihkan kepada air dia. Okay. Air merupakan antara margin yang paling tinggi dalam sesebuah cafe kan. Tu maklumat yang semua orang kena tahulah. Kalau nak jual air tu, dia punya cost sikit tapi untung berlipat kali ganda. Okay, that is cerita saya. Lepas tu saya dah penat dah. Saya dah penat dengan industri makanan ni. Saya bercadang nak kerja office hour sebab yelah feeling Sabtu Ahad bercuti, duduk dalam aircon kan, dah lama bekerja. So saya nak kerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran sebuah syarikat kosmetik. Yang make-up lah kan. Tapi entah macam mana rezeki tak menyebelah saya masih dalam industri juga kan. Kalau tak nak masuk industri, saya ditawarkan ke Korea Selatan. Masa macam bintang jatuh ke riba. Saya taklah minat Korea atau K-pop, tapi saya memang suka ke sana lah kan. The food, the environment, the fall weather kan. Saya dapat tawaran, kawan saya tanya, Yum, nak tak kerja dekat Korea, masak? Saya macam nak. So after 2 weeks betul, saya terus fly ke Korea. Macam saya ingat mula scam tu, macam biar betul 2 minggu dah fly kan. Memang betul-betul 2 minggu tu dah fly. So saya ditawarkan sebagai executive chef, tapi sebenarnya saya seorang je chef kat situ pun. Menu ialah menu Malaysian cuisine. So saya kat restoran Malaysia, kampungku kan. Masa kat UiTM, saya sempat belajar satu sekali je subjek Malaysian cuisine dengan Puan Aisyah kat saya. Puan Syabana. Masa tu Miss Syabana. Sebab tu dah jadi medium Syabana kan. Miss Syabana yang ajar saya Malay cuisine. Sebelum saya fly tu, saya pulang ke Dungun. Saya minta resipi lah sebab kita ni bukanlah minat masakan Melayu. Tiba-tiba kena meniaga, kena buat masakan Melayu, agak sukar. Saya bukan into Malaysian food, so agak sukar. So in term of menu development tu, apa yang nak dijual? Sebab di Korea yang bahannya susah nak cari, mahal, nak jual nasi lemak, rendang, mana nak cari santan, bunga kantan. So saya play safe, kita jual menu-menu tempatan yang senang. Macam kedai tom yum lah. Tom yum, nasi goreng kampung, nasi lemak, nasi ayam. Dan yang the best part is saya memasak seorang untuk 1000 orang setiap hari sepanjang saya kat sana lah. Sebab dia sekali datang akan buffet 30 orang. So kalau ada 30 trip, bayangkan memang yang orang beratus tau dekat, kalau musim sejuk tu memang betul beratus lah. Dan saya the best part, kalau salji turun, saya akan berhenti masak. Semua orang stop, saya akan turun, ambil gambar dengan salji, video jap, baru masak. So tu benda yang
plus point lah, seronok lah kan. Okay, in term of menu development, bayangkan berapa harga, okay, cuba komen kat YouTube semua orang, berapa harga satu pinggan nasi lemak? Saya nak tengok, ada adik komen sikit. Agak-agak nasi lemak yang ada sambal, ikan bilis, kacang, timun, nasi, telur, okay tu. Agak-agak berapa harga satu pinggan nasi lemak di Korea Selatan? Tengok sikit komen kat YouTube kalau ada. Ada 200 orang yang menonton tu. Okey, jawapannya ialah RM40. Bayangkan, nasi lemak yang RM2 kat Malaysia, kat sana RM40 kan. Kalau tambah ayam goreng RM60. So saya kena pastikan bila harga RM60, RM40, the taste quality come first. Mesti nombor satu. Kalau tak jadi nombor satu, orang akan komplain, sasar, RM40 makan macam ni, kan. So dah lah faham di Korea Selatan, tapi in term of rasa, quality, people will buy the worth of the money, kan. Each of the penny. Maksudnya kalau benda tu sedap, orang akan bayar mahal, tak apa, tak kisah. So saya belajar Korea Selatan tu, quality come first. Biarlah lama tunggu sekali macam mana pun, kalau food tu sedap, orang akan senang hati. Contohlah, dah beratur setengah jam, tunggu menu setengah jam, dah sejam lah ni, tiba-tiba food sampai tak sedap, tak mengamuk orang, kan. So kalau tunggu lama, makan pun lama, tiba makan-makan sedap. So sejuk hati kan bila dah makan sedap. So penting as a culinarian ataupun hospitalian, food quality, rasa come first. Same goes nanti nak practical, nak masuk final kitchen, masuk kitchen. Yes, rasa benda yang pertama kita akan lihat. Betul, dia ada macam side dish lah, presentation lah. Tapi the main, dia punya kayu ukur yang paling besar ialah rasa, taste. Sebab tu, betul lah orang kata kita taste dengan eye first, dengan mata kan. Tapi kalau mata cantik memandang, rasa tak sedap, tak ke mana. So penting, biar sedap. Rasa tu kena always letak title yang pertama. So semua orang kena ingat kalau you nak hidang makanan, rasa paling penting. Benda lain tu ialah bonus point untuk you. Kalau rasa sedap, cantik, portion banyak, so benda tu akan help the sale of the product lah. Tiba speaking kan. Okay. Seterusnya saya balik Malaysia sebab saya homesick lah zaman tu kan. Okay, saya balik Malaysia, saya bercinta masa tu. Saya bercinta dengan someone. Tiba-tiba saya clash. Masa saya clash tu saya putus hati. Saya dah tak nak move on, saya balik Korea balik. Itu cerita benar Saya ke Korea sebabkan putus cinta. Kalau saya tak putus cinta, maknanya saya takkan ke Korea lah. So saya kena terima kasih kat ex saya sebab dia putus cinta dengan saya. So saya bukan lama kat Korea Selatan. Okay, kali kedua saya kerja sebagai personal chef Kedutaan Besar Malaysia di Korea Selatan. Ni bukan kuliah cinta bukan abaikan tadi tu. Saya kerja sebagai personal chef. Di sini saya belajar menu planning and development kepada Datuk Duta. Whereby kita more professional, more kata ada high end, kelas atasan, how to serving. Saya bersyukur, saya belajar kelas serving kan. Mungkin ramai tanya, kalau culinary, kenapa nak belajar kelas serving kan? Tapi tak, benda tu penting sebab kita nak tahu macam mana cawan apa yang kena pakai, sudu apa yang kena pakai, pisau apa yang sesuai dengan ikan. Semua tu saya guna pakai ketika saya bekerja sebagai personal chef Datuk Duta lah. Saya pernah hidang kepada KSU, Ketua Setiausaha Negara masa tu, datang kat rumah. So banyak event-event kerajaan yang dibuat di rumah kerajaan yang saya kena masak. So pinggan apa, dinner plate ke, BB plate ke, benda-benda tu memang perlu tahu dan kena ambil tahu as a hospitalian. Semua orang, tak kisahlah anda food service ke, anda tourism ke, anda culinary ke, anda apa itu lagi, pastry ke, kena tahu semua benda tu sebab that is a knowledge general knowledge tentang kita punya industri kan. You pergi mock restaurant kan, so pergi tu janganlah pergi sesaja je makan semata-mata, tengok macam mana dia punya susunan tu kan. Even you bukan student culinary kan, contoh you student tourism kan, nampak macam mana mereka serve the table belah kiri ke kanan ke, at least you tahu, you ada di minda tu tahulah macam mana perjalanan untuk serving yang sebenarnya. Sebab saya memang, saya lah masak, saya lah serving masa tu lah. Dan yang paling best, masa raya tu, saya kena masak almost untuk 1,000 orang yang datang. Sebab pagi raya tu, semua rakyat Malaysia, student akan berkampung dekat rumah kedutaan besar tu untuk menikmati raya lah. Masa saya homesick lah sebab biasa raya dekat Malaysia kan, bila dekat Korea tanpa mak ayah, kita kena masak kan. Masa tu saya belajar pasal menu planning and development in terms of storage. Macam mana nak masak lemang, rendang yang banyak bertahan seminggu. Sebab saya masak seminggu awal. So Ramadan yang minggu ketiga tu dah start dah preparation untuk pagi Syawal. Simpan semua dalam freezer kan. Cook chill, cook freeze. Adik akan belajar nanti. Benda tu dah belajar, akan gunakan. Percayalah. Semua subjek 5 semester ni memang please
pay attention lah sebab kamu akan pakai lah. Even accounting kau macam, kita ni nak belajar accounting ke? Belajar, percayalah. Food cost, benda-benda tu kamu kena ingat, guna pakai masa depan. Mungkin sekarang tak nampak kan macam kenapa nak belajar subjek ni kan. Tapi after you graduate, percayalah, you akan berterima kasih kat UiTM sebab ada subjek ni. Subjek ni lah yang akan bantu kamu untuk masa depan kamu. Okay, stop the Korea. Then after 3 years, saya dah penat kat Korea. Cukuplah 3 tahun. Lama-lama kan takut sangkut awet Korea, susah lah pula kan. So saya baliklah Malaysia kan. Balik Malaysia, saya mulakan perniagaan saya sendiri. Masa tu PKP, Japanese Kitchen. Okay, yang tu tak tepi dulu. Saya nak terang lebih lama banyak lagi tentang restoran saya. Saya lepas 3 tahun dengan restoran sendiri, saya decided untuk mengejar cita-cita saya menjadi seorang pensyarah lah. Saya fikir 9 tahun pengalaman tu cukup untuk saya, kira cukup lah 9 tahun kan, untuk saya bercakap sebagai seorang pensyarah. So saya memang cita-cita dari pensyarah UiTM sebenarnya, tapi belum berrezeki lagi. So saya apply dekat Imperial College sebagai pensyarah chef. Saya jadi chef untuk kitchen lah, pensyarah kitchen. Dan sekarang saya berada di Sabah. Boleh kalau kau, so kalau kau datang Sabah tu, marilah jumpa saya kat Sabah sekarang. College Kiara Sabah, saya merupakan dekan Fakulti Hospitality. So saya kalau dekan ni saya garang lah watak saya. Kalau dekat college saya seorang pensyarah yang garang. Percayalah, walaupun saya nampak macam happy kan, saya garang rupanya. Okay, slide seterusnya. So jangan minta saja pensyarah anda, takut saya garang. Okay. Ini antara anugerah yang saya pernah dapat. So saya kena terangkan supaya orang nampak, oh, Abang Koyum ni hebat rupanya, contoh kan. 2013 saya anugerah idola graduan terbaik kurikulum dan akademik FPHP UiTM Shah Alam. Okay, saya kat Shah Alam tu saya banyak benda. Saya join persatuan, saya join akademik. Okay, pointer saya hampir-hampir ANC, anugerah Naib Chancellor, tapi ada satu sem saya tak dapat sebab banyak main. So kepada adik-adik, please, kalau betul-betul nak ANC tu, start pada part 1 ni, teruskan. Belajar rajin, jangan main-main. Datang kelas, okey. Datang kelas, assignment buat, semua tu kena buat kan. Barulah lengkap kita punya perjalanan. Dan kalau saya macam saya punya pinjaman ditukarkan kepada beasiswa. Sebab apa? Saya kelas pertama. Maknanya saya grade dengan 3.5 lah. So adik-adik semua, please belajar rajin-rajin supaya PTPTN dikurangkan. Itu paling penting kita nak kurang hutang sendiri supaya dah habis belajar nanti tak ada hutang. Saya alhamdulillah, saya anugerah siswa cemerlang kelas pertama Negeri 9. Saya Yayasan Negeri 9. Diploma dan degree saya di fully sponsored oleh Yayasan Negeri 9. Terima kasih Yayasan Negeri 9. So kiranya semua pinjaman tu ditukar kepada beasiswa. Sebab apa? Saya 3.5. So untuk adik-adik sekalian, jangan main-main, pastikan 3.5 CGPA, okey? Dan last kali saya ikon Belia College Community Tasik Kedukuh, Pulau Pinang. Kiranya macam saya dijemput untuk menjadi ikon kepada mereka lah. Kod-kod UiTM nak jemput saya jadi ikon pun boleh juga kan. Okay, next slide show. Okay, ni cerita utamanya. Ni yang paling penting yang saya nak berkongsi sebagai seorang chef, seorang pemilik. Saya masa PKP hari tu, saya depressed. Saya sakit sebulan, saya tak bercakap, saya tak jumpa orang, saya betul-betul sakit. And masa tu memang PKP kan, dia memang struggle yang sangat struggle. Duit tak ada, hutang banyak. So saya decided untuk meniaga dari rumah kan. Saya kecil-kecil je mula. After 1 month tu, alhamdulillah, dia punya duit tu agak banyak lah income masuk kan. So saya decided dengan duit modal sendiri, saya buka Japanese Kitchen. Japanese tu ialah daripada bahasa Korea, chef. Japanese, chef. So saya punya konsep merupakan Korean food. Tapi saya first dekat Syahberi Putrajaya. Saya kena upload dekat Suka Bake Shop. Tapi sayangnya kami dah tutup setelah waktu. Saya ada busy ke Sabah ni. So saya tutup sekejap restoran. Kita nak plan benda baru untuk tahun yang baru, insyaAllah soon. Cuma Japanese Kitchen ni dia Korean food concept. Okay, tapi saya tak sepenuhnya Korean food. Sebab apa? Bila kita cerita pasal menu development dan juga planning kan, orang Malaysia, orang kita, tak semua orang makan makanan Korea kan. Mak saya tak makan Korean food. Kalau bawa pergi Korea, diorang takkan makan nasi Korea. Ayam goreng Korea tu pun taklah makan sangat, seketul dua je kan. Tapi takkan survive, takkan sustain. So macam mana kita nak adakan menu development dan juga planning yang sesuai untuk semua lapisan umur daripada kecil sampai ke dewasa. Adik darjah 1 takkan minat Korean food. Yang remaja belia ni yang macam minat K-pop, idol ni, yes, they into the food. Tapi mereka tak ada buying power. Maksudnya mereka suka Korean food tapi mereka tak ada duit
untuk beli. Yang berduit ni ialah mak ayah yang orang bekerja. Okay, slide show boleh? Next slide boleh? Okay. Okay, masa saya buka, banggalah kita dah buka restoran dekat Shavuri tu kan. UiTM post, ni antara posting daripada alumni UiTM ANC. Kita macam terkejut lah, tiba-tiba macam viral Kenapa kan rupanya UiTM pun support. Ingat kita di bawah UiTM, even kita berniaga pun kita akan dapat support daripada UiTM. Ramai alumni kita yang akan support kita. So just be proud of UiTM. Okay, seterusnya, terima kasih UiTM. Okay, pertandingan dalam bidang masakan. Saya kena cerita ni sebab diploma ni lah adik-adik diberi peluang untuk join macam-macam competition masakan. Competition masakan ni bukan untuk diri kita je sebab apa, kita akan pergi ke tempat orang, kita akan belajar banyak lagi sebenarnya menu-menu yang kita takkan tahu. Sebab UiTM takkan ajar semua benda kan, dia akan ada benda yang tak diajar. So bila join competition ni akan ada benda-benda yang you akan dapat. Gain the knowledge lah, macam kat KLCC. Saya pernah join Battle of the Chef, KLCC pernah, Singapore pernah, Penang pernah. So bila ada expo macam tu, wow, dia macam, even umur saya dah dewasa sekarang kan, bila saya pergi saya masih impress sebab ada banyak lagi menu-menu yang rupa-rupanya di luar pemikiran kita kan. Chocolate sculpture tu biasalah, ice sculpture tu masa mula saya diploma saya macam wow kan, adik-adik akan belajar nanti. So please join lah pertandingan masakan. Saya pasti sekarang Muzi ataupun Muzaffar yang handle kot, ataupun Madam Melissa, beliau antara orang hebat yang sangat-sangat ikon dalam bidang masakan ni. Boleh tanya mereka macam nak join pertandingan masakan. Please join sebab this is plus point untuk anda dalam bidang industri ni. Okay, next slide show. Okay, ini antara yang saya pernah bagi talk lah sebab kita kena ada, okay, to be a someone yang boleh bercakap, kita kena buktikan kita ada benda tu. To gain respect, we should give respect first. Same untuk adik-adik semua sebagai plus point untuk adik-adik untuk menjadi seorang chef yang serba boleh. It's not about cooking semata-mata. You kena ada good attitude Saya kena terangkan sambil-sambil tu kan. Hormat lecturer, hormat masa, hormat kawan-kawan. Benda-benda tu penting supaya kita lengkap menjadi model human being yang sempurna lah kiranya kan. Taklah macam kita pandai tapi in terms of attitude kita teruk kan. So inilah tanda yang saya buktikan kepada junior-junior semua. Please be a good example lah. Contohnya kita nak buat baik, bermula dari kita dulu. Kita buat baik dan kita akan, orang akan buat baik lah. Yang hujung tu saya dengan Chef Budiman. Chef Budiman pun antara alumni UiTM yang hebat juga. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berada di event yang sama juga UiTM, Dungun masa ni. Okay, next slide show 2018. Saya sempat kelas memasak dengan rasa tu, Korean fried chicken and kimchi. So saya menggunakan Korea tu lah sebagai plus point saya. Saya sempat dengan Wak Doyok tu dan juga UUM, Universiti Utara Malaysia. Okay, terus slide show. Ni saya tunjuk je antara yang saya pernah join. Okay, ni saya kena ceritalah sebab benda-benda ni is juga plus point. Saya juga aktif dalam bidang celebrity punya show ni. Saya memang suka bercakap daripada diploma lagi. So siapa yang suka bercakap tu please expose yourself dengan aktiviti-aktiviti yang elok lah. Janganlah buat TikTok viral kan, memalukan UiTM. Jangan. Kita buat benda yang bagus. Join lah kebudayaan ke, public speaking ke, debat ke. Benda-benda yang boleh enhance your confidence, your soft skill. Okay, lepas saya memang bercita-cita jadi celebrity chef. Zaman saya macam Chef Sharon, Chef Wan tu antara ikon lah kan. Kan memang best saya adalah Chef Fikri. Chef Fikri, kenal kan? Chef Fikri B. Dia best kami tapi dia UiTM Penang. So kami satu batch. So dia pun antara ikon-ikon yang dalam bidang culinary yang dijadikan idola lah. Kalau fakulti kita, Chef Kamarul pun pensyarah UiTM Penang. Chef Fidaus Hanan pun pensyarah UiTM Shah Alam. So memang hebat lah. Chef Arma pun UiTM Dungun pun antara ikon-ikon yang hebat bercakap. So please jadikan mereka idola supaya anda can gain yourself. Okay, inilah antara rancangan yang saya pernah join sebagai demo masakan. Okay, seterusnya. Dan the best part yang paling best, saya pernah masuk JJCM bukan sekali tapi 2 kali. Satu kat Korea, satu kat Malaysia. Tapi kat Malaysia tu best sebab restoran sendiri kan. Saya antara food court pertama yang masuk JJCM beroperasi dalam masa 3 bulan. So that is a huge achievement untuk saya lah. Saya macam bangga lah bagi kita baru 3 bulan paid off. Struggle tu memang struggle nak buat menu sebab kita tahu JJCM ni bukanlah
kita bayar dia. Dia datang dan dia interview dan rasa dengan secara jujur sebab tu agak risau lah masa dia orang interview tu. Memang takut lah sebab kita baru je buka. Masa ni kedai pun tak fully open. So lepas JJCM datang memang penuh lah. So yang penting rasa. Kan saya kata rasa. Okay, seterusnya ni kita go through je. Okay, ni masa kat Korea dulu, kita go through juga. Okay, ni masa saya muda-muda dulu, masa student UiTM lagi. Okay, masa saya dah lupa diri dah, tu yang masa tak habis tu. Okay, ni first saya dengan Chef Nabila, Chef Sharon, Chef Nick Michael. Okay, seterusnya. Okay, kita nak kembali kepada, saya ada masa lagi ada kan sekali lagi menu planning dan juga development. Okay, next slide show. Okay, saya buka Champions Kitchen dengan harapan saya memberi peluang kerjaan kepada ramai chef-chef muda dan alhamdulillah opening team saya semuanya merupakan fresh graduate daripada UiTM. Yang hujung tu UiTM Dungun, junior saya Afiq nama dia, dan 3 orang tu adalah UiTM Penang. Mereka satu batch, mereka semua adalah fresh graduate. So saya macam banggalah daripada UiTM kepada UiTM, dan inilah UiTM. So memang Japanese tu starting ni ramai yang UiTM lah. Saya punya chef-chef pun semua daripada UiTM. Fresh graduate, saya bagi peluang, mereka ni diploma je supaya mereka dah yang operate the kitchen. Alhamdulillah, banggalah sebab orang muda macam diorang ni kan, umur 19 tahun, 20 tahun dah boleh operate kitchen dalam keadaan yang agak besar. Okay. This is orang kata pemakai semangat untuk adik. Muda tu ialah just uncle. Age is numbers kan. So you can be a very good chef ke, alumni of Culinary ke, hospitality ke, yang penting minat dan usaha. Okay, seterusnya. Okay, ni antara menu-menu yang saya ketengahkan dalam Japanese Kitchen. Betul, konsep kami ialah Korean food kan, tapi bila kita fikir balik menu development dan juga planning, tak semua orang makan Korean food. Betul, itu adalah pastinya. Dan saya decided untuk Korea tu ialah utama dia, dan kita jual juga pasta, tapi pasta yang bukan biasa-biasa lah, bukan biasa-biasa, yang bukan kaleng-kaleng lah kan. Saya tambahkan identiti apa kita panggil, dia gabungan Malaysia dan juga antarabangsa lah, fusion. Saya dah lupa nama orang saya. Fusion element. Saya combinekan rasa Malaysia dan juga pasta antarabangsa. Contohnya, saya punya menu pertama saya ialah pasta aglio olio, bunga kantan dan daun kesum. Benda tu macam wow, regular kan. Pasta aglio olio, bunga kantan, daun kesum. Itu antara tak banyak kedai yang jual macam tu, tapi saya buat. Masa mula macam apa ni pasta bunga kantan aglio olio, ramai yang kecam lah, ramai yang memang kritikannya agak panas masa tu saya kan. Masa saya jual tu alhamdulillah benda tu jadi macam satu menu yang sangat-sangat trending, sangat-sangat tular masa tu, sampai saya dijemput join pertandingan Chef Insta sebabkan menu ni pasta aglio olio bunga kantan. Ingat you want to sell product, you kena ingat the costing, all the ingredients, api, air, tenaga yang bekerja, dan juga menu tu okey tak okey kan. And then saya jual juga pasta masak lemak cili api, pasta tom yum, pasta kimchi, pasta green curry, pasta-pasta yang dia macam tak masuk di akal tau. Macam orang, kalau orang-orang yang orang mamak saya lah, macam masak lemak buat pasta, betul ke ni? Orang macam mempertikaikan masa tu lah kan. So bila kita dah buat, orang rasa orang suka. Saya buat pasta hailam. So banyak menu-menu yang saya R&D, dia diterima pakai. In term of menu development penting kena R&D. Kalau kita shot sendiri, try and error pun tak boleh juga. Sebab apa? Kita kena ada orang yang merasa. Daripada macam menu ni kan, saya buat a few time tau, supaya dia jadi cepat terus jadi tak. Pasta masak lemak ni kan, kalau nasi lemak biasa, kalau masak lemak biasa, kalau Negeri Sembilan tak pakai bawang putih, ada yang lebih halia, tak pakai lengkuas, dia banyak cara-cara dia. So kena R&D lah, mana menu yang sesuai untuk jadikan kita punya menu planning kita, menu development kita. Tapi bila kita meniaga benda yang sama berpanjangan, dia tak boleh tau, dia kena ada promotion, kena ada menu-menu yang tiba-tiba muncul. So saya buat menu Korea, antaranya ialah tteokbokki ni lah rice cake Korea lah. Sebab saya pernah rasa tteokbokki dekat Korea. So kalau saya pergi dekat restoran-restoran Korea yang ada sekarang ni, saya macam tak sampai dia punya feel tau. So saya decided baik buat sendiri, jual kan. Alhamdulillah menu Korea saya tu memang
laku keras lah zaman-zaman tu kan. Okay, next slide show. Yang sebelah ni lah menu-menu yang saya jual dari rumah. Banyak, memang banyak. Sehari kadang 100 plate, 200 plate. Okay, next slide. Kejap semua orang. Okay, ini menu yang orang kata yang paling trending lah. Ayam goreng Korea. Dia ada banyak perasa. Saya memang belajar menu ni kat Korea Selatan. Cumanya bila menu planning dan development di tempat kita, kita kena ingat rasa tu kena sesuai dengan rasa tempatan. Kalau kat Korea, dia ayam goreng kosong biasa je. Sebab apa? Mereka minum dengan soju. Itulah trend orang. Tapi bila balik Malaysia, saya kena sesuai ayam goreng pedas tak ganjong Kalau kat Korea, pedas dia pedas yang menyengat tau. Sampai kat kepala pedas. Dia macam pedas yang pedas. Macam tu kan. Kalau makan Maggi pedas Korea tu macam tu lah. Pedas dia macam tak boleh buat bincang. Berpeluh-peluh. Aftertaste tu tak sedap kan. Kalau kita bawa balik Malaysia, kita kena fikir dia punya pedasnya, lemaknya, masinnya, manisnya kena sekata. So saya decided kita buat menu planning, development, rasa Korea tu kena sesuai dengan cita rasa tempatan. So spicy tak ganjong. Bila spicy, budak-budak tak makan. Betul? So kita tambah lagi perasa. Honey garlic butter, honey soy garlic. So this one budak-budak boleh makan. So ada juga tambahan honey mustard. So in term of package kalau kita nak buat untuk family day, so kita boleh campur-campur perasa. So yang dewasa boleh makan, yang kanak-kanak boleh makan, orang tua pun boleh makan, semua orang boleh makan. Yang takkan pedas boleh makan. So kita kena plan the menu menggunakan kalau dalam paper kita belajar menu tu kena lengkap, ada dia punya protein sebagainya kan. Tapi in term of industri, kita kena fikir kehendak dan keperluan pengguna. Okey, makan ialah keperluan. Okey, kehendak nak makan ayam pedas lah, nak makan ayam spicy lah, nak makan ayam masin lah. So this is kita play dengan kehendak pelanggan lah. Macam mak, kita nak pujuk hati anak yang nak beli, mak yang bayar kan. So kalau anak suka yang tak pedas, so mak ada yang pedas. So kita pikat hati keluarga. So tu cara kita nak plan the menu. Nak buat combo pun, combo yang ramai boleh makan. Taklah macam first combo pisang, contoh pisang cheese leleh. Yang kedua pula wedges cheese. So both is cheese. So siapa yang tak makan cheese tak boleh makan. So kita buat menu combo yang planning menu yang pelbagai orang boleh makan. Mungkin pisang cheese dan juga wedges spicy. So benda tu ialah two different combination yang ramai boleh makan. So this is tips yang saya kongsikan lah. Bila kita nak buat menu tu memang kena pandai bermain dengan rasa dan juga keperluan, kehendak pengguna. Okay, next slide show. Saya pun kecuali pula tengok ayam goreng Korea ni sedap. Okey, saya baca soalan kejap Harga chef mahal tak? Okey, saya ni tipikal Melayu. Kita ada rasa simpati kalau pergi restoran Korea yang besar-besar tu, ayam ni mahal, RM20, RM30, RM40 kan. Saya jual 7 ketul ayam, harganya hanya RM17.90 saja. Baik hati kan saya kan? So, saya nak naik harga pun macam tak sampai hati lah. Tapi hold on. We have issue in this studio. Chef Koyum have internet problem, so wait, hold on. Okey, maafkan saya terputus pula tadi. Alright, Okey. Chef Koyum. Okey, harga saya tadi saya putuskan. Harga saya ialah 7 ketul ayam hanya RM17.90 sahaja. So macam murahnya. Kan, tapi setiap orang komplain lah mahal. So kita tak boleh puaskan hati semua orang, especially customer lah. Customer always right tu, zaman dulu tu mungkin lah je, zaman sekarang ni kita kena ada knowledge as a chef, as a industry people to fight, bukanlah fight, untuk bidas balik kenyataan customer tu, kita kena ada knowledge dan juga cara yang betul untuk menidakkannya kan. So kalau you tiba-tiba mengamuk, marah tu orang takkan suka lah. So you kena politely cakap ayam naik harga. So orang akan faham. Yang penting is how you communicate with your customer. Okay, boleh saya sambungkan slideshow seterusnya? Okay. Dan penting juga menu development ialah promotion. Saya selalu perah otak saya ni nak fikir promotion yang orang kata orang akan beli, orang akan nak the menu. Contohnya masa PKP tu,
Tak boleh nak dine in. So macam what we should do, orang tak boleh nak datang ni nak buat macam mana kan. So kita buat promotion, beli 3 percuma 1. Sebab kita kalau macam buy 1 free 1 tu macam sikit sangat. Sebab dia PKP 3.0. So beli 3 percuma 1. You kena pandai bermain dengan situasi Macam contoh bola Malaysia lawan dengan apa itu 4-1. Buat dah. Beli pasta 4 percuma 1. You kena pandai with the numbers. Biasanya Maidin antara company yang pandai tackle dengan benda-benda situasi yang berlaku. Kan? Maidin lah saya nampak. Dia punya team tu memang hebat. Capture current situation dengan promosi-promosinya. Okay. Slide seterusnya. Okay, ada soalan saya baca I have a question, chef. As a chef, perlu ke ada knowledge in customer service, hospitality? Because mostly chef dalam kitchen je kan, tak berdepan dengan customer. Okay. Zaman dulu, mungkinlah tak perlu. Tapi zaman sekarang, memang perlu. You walaupun you chef, you duduk kat belakang saja. Sometimes, ada satu masa, you akan ke depan tau. Even you a chef. Percayalah. Sekarang, bila tak cukup customer dan tak cukup staff especially kan, kita kena fikir zaman 2023 dia punya teori dulu lain. Chef kat dapur je betul, tapi in industry, saya bercakap dari aspek industri even chef kadang-kadang perlu ke depan kena tolong orang depan. Walaupun job scope kita chef di dapur, tapi in term of reality industrinya, kadang-kadang kita perlu ke depan. Kita jaga counter, kita yang kena jawab soalan customer, dan mostly bila customer tanya pasal menu, orang depan tak jawab. So kadang-kadang kita as a chef, kita yang ke depan. Penting kita tahu customer service. Sebab tu penting bercakap. Taklah kaku, gagap, intonasi tu tak ada mendata. So penting. Sangat-sangat penting as hospitalian, tak kisah you food service ke, tourism ke, culinary ke, hotel ke, you kena tahu sedikit customer service. How to greet people kan. At least yang senyum pun okey dah. Benda-benda tu kena ada, kena tahu. Yes, jawapannya ya. Sebagai seorang industri, perlu. Bukanlah chef ni kat dapur semata-mata zaman sekarang. Okay, ini antara menu yang saya buat di luar jangkaan Dia bukan Korean team, tapi sebagai saya nak capture target market masa bulan puasa. Bila bulan puasa ni, orang nak makan pun macam ni masa merdeka 31 merdeka Sama lah, buy 3 free 1, 31 merdeka. So, saya jual ayam opak nasi geprek. Dia ayam nasi, menu nasi lah kan. Cuma nak kekalkan konsep Korea tu, saya buat nasi opak ayam geprek. Cuma ayam geprek tu saya goreng menggunakan teknik Korea. So saya uraikan dekat bahagian description lah. So penting. You nak jual benda-benda pun it's okay. Jadi dia dalam within your circle lah. Macam masih konsep yang sama, masih Korean food kan. Lah, nasi opak ayam geprek. Okay lah, ni chef Korea punya, dimaafkan lah kan. So orang kan boleh terima lah. You kena branding yourself, nak jual apa, konsep apa. Contohlah, you tiba-tiba pastry, kedai pastry kan. Tiba-tiba you nak jual nasi lemak. Mungkinlah okey bagi setengah orang, tapi macam pelik lah kan. Kalau you kena buat benda-benda promotion yang okay, nasi lemak dan kek, satu combo. Okey lah. Dia macam complementary. Kalau you kedai, contoh you kedai burger, tiba-tiba you jual nasi. So macam benda tu macam lari konsep lah. You kena ada menu development dan planning yang betul. Okay, next slide show. Okay, masa ni viral. Khairul Amin buat air cabaeng. Kan, masa tu memang Khairul Amin ni antara ikon culinary yang dia bukan chef, tapi dia influencer yang berjaya buat ramai orang minat dengan culinary kan. So, cabaeng. Masa ni memang gila, semua orang gila cabaeng. So, kita orang pun join the scene, join the trend. Masa bulan puasa, kita buat a few air yang menggunakan konsep Khairul Amin lah. Alhamdulillah, memang benda tu berjaya dan still okay. Sebab apa? Kita plan the menu within our budget. So, beli air, beli makanan, ada air. So, dia satu set lah kan. So, bercerita pasal Khairul Amin saya nak sentuh sikit. Kalau ada adik minat, benda-benda macam memasak, suka buat video kan, masa kelas nanti, yes, you can make your own video masakan, post dekat IG sendiri, post dekat FB sendiri. Saya nak kongsi in industri, agak-agak berapa harga satu video yang kita post pasal masakan. Macam saya sendirilah, saya memang company-company besar cari saya untuk buat video masakan, branding mereka, promotion Okay, paling rendah harga yang RM500 satu video itu paling rendah lah biasanya kan. Dan saya pernah ada kawan yang dapat mencecah RM10,000 satu bulan dengan buat video je sebelum puasa. So kalau you minat dengan editing, buat video, voice over pasal masakan, yes, you can start it first with your Facebook, Instagram ataupun kat TikTok, buat je suka-suka. When you gain interaction, dah ada followers, masa tu people akan cari you. Sebab tu yang macam
Ada seorang budak kulineri UiTM Penang yang tiba-tiba famous kan, yang besar tu, yang tu kan, dia UiTM Penang, saya tahu dia kulineri dan dia pun dah tiba-tiba viral sebab bulan puasa buat video tular kan, sampai sekarang pun orang still cari dia. So orang cari dia. So kalau you minat, you boleh post dekat IG you, FB you video, but please in a good way lah, janganlah yang pelik-pelik kan, macam jangan yang pelik-pelik, jangan. Kita buat yang educated punya versi lah. Faham kan saya? Faham lah. Janganlah buat video-video menggunakan kata-kata yang double meaning, lucah dan sebagainya. Jangan. Kita nak jadi chef yang ada karisma. You ada your own, orang kata, aura lah kan. Janganlah macam you want to be a chef one, so you adalah aura ada kan. You nak jadi chef Sherson, aura dia lah. Kan? Tak pernah lah nampak chef Sherson buat lawak-lawak yang double meaning, tak ada. So kita kena betul-betul portray ourselves to be a very good chef. Kalau nak jadi seorang halal eksekutif kan. Macam itulah maksudnya. Janganlah you nak jadi halal eksekutif tapi you pakai seluar pendek. Itu macam tak sesuai diri you dengan you punya karakter. Itulah maksud saya. Faham kan? You kena selari yourself dengan you punya kerjaya you kan. Kan? Okay. Saya harap faham lah sebab muda lagi kan. Saya takut tak faham kan. Boleh faham lah kan? Okay. Seterusnya. Air ni pun kecoh air, saya tengok air dah lama. Slide seterusnya. Okay. Sebelum habis sikit lagi saya nak sentuh menu planning development ni. Orang tanya saya soalan tadi. Tak apa, lepas ni Q&A. Menu planning penting saya kena tekankan berkali-kali sebab anda adalah semester 1. Ada 228 orang yang menonton dekat YouTube sekarang. You guys is very young, very orang kata masih suci lagi, belum diberikan apa-apa lagi, semester baru lagi. Please be prepared. The industry is very tough, saya kena berterus terang, but it's a very fun journey. Percayalah, saya bermula dengan seorang yang tak nak langsung join industri. Saya pernah cakap, saya takkan join industri. Lepas saya praktikal kat Concord tu, saya tak nak langsung join industri. Berjam selit, saya dah 10 tahun dengan industri dah. So, percayalah, this industry is very fun because we will travel a lot. Betul. Culinary and food service industry, hospitality, tourism, antara orang kata sangat-sangat interesting subject. You akan belajar banyak benda, you akan rasa pengalaman makanan, different culture, different food. Saya sendiri pun food hunter. Jangan lupa follow IG saya. Dekat IG tu lagi menarik, macam-macam benda saya kongsikan. Macam-macam tempat saya dah pergi dah. So kalau you tak minat pun, this is the part. Semester 1 ni beri ruang dan peluang kepada diri sendiri untuk bina the passion. Sebab saya percaya, macam saya sendiri pun, culinary ialah pilihan ketujuh. Saya punya cita-cita adalah lawyer. 1, 2, 3, 4 peguam. Saya punya UPU tu ialah peguam UIA dan sebagainya. Yang ketujuh sini culinary. Itu yang dapat. Dan saya percaya dalam ratusan yang menonton ni ada seorang, 2, 3 orang yang sama macam saya. Tak minat pun subjek ni, tiba-tiba dapat. Please. Allah merancang, kita juga merancang, dan percayalah perancangan Allah tu sebaik-baiknya. Mungkin macam sekarang tak nampak kan, kenapa aku dapat subjek ni? Percayalah, lagi 3, 4, 5 tahun anda akan bersyukur anda akan dapat subjek ni. Sebab dunia hospitality, tourism, culinary ni ialah benda yang takkan mati. Benda yang orang akan nak hari-hari. Even PKP pun orang siap makan, kan? Kerjaya lain mati tapi semua orang bertukar. Jual masakan masa PKP, buat delivery kan. Yang kerja pilot tu pun tak jadi pilot dah. Datang rumah masak, jual kan. Tapi kita yang chef ni, yang food service ni, still kita masih ada kerja, jual dari rumah, kan? Walaupun industri tu memang struggling, but we surviving. Kan? Saya nak ingatkan adik-adik semua, bersyukur anda terpilih dalam UiTM sebab percayalah dengan fasiliti yang ada cukup sempurna Dungun tu, semua ada, pantai ada, kepuk leko pun banyak. So please bersyukur seadanya dan buktikan kat saya lagi 5 semester, harap saya dijemputlah untuk industri praktikal nanti. Saya nak tengok seorang berapa ramai yang bertahan untuk menjadi alumni UiTM. Di mana pun anda berada, percayalah UiTM akan sentiasa dipandang tinggi oleh mana-mana hotel dan resort sekalipun. So, alumni UiTM antara kandidat yang terawal mereka akan pilih untuk praktikal, dan please proud yourself, banggalah menjadi bakal alumni UiTM. Terima kasih dari saya, Kamsahamnida, syukran jazilan, terima kasih, dan jangan lupa follow IG saya. Okay, kita boleh open session ke untuk soalan-soalan? Macam banyak soalan ni, saya pun risau Okay. Saya pass kepada moderator untuk soalan ke? Ke saya baca sendiri je? Okay, saya bacalah few soalan sebelum saya tambah. Okay. Hello, Chef Koyum. Hello.
Are you hear me? Soalan dulu ke? Okay. Q&A session will be conduct at the end of the session tu. Sekarang Sure can. at the end Q&A session at the end, and then now Chef Koyong boleh bagi quiz, tapi kami akan cakap dulu baru Chef Koyong boleh bagi quiz. Okay, saya ada quiz audience. yang agak menarik. Saya pasti anda semua dah dengar kan? Okay, quiz soalan pertama saya. Boleh tunjukkan soalan, saya lupa. Okay, berapa tahun Chef Koyum berada di Korea Selatan? Mudahnya, saya dah ulang banyak kali ni kan? Yang pasti nombor ganjil. Berapa tahun Chef Koyum berada di Korea Selatan? Setahun tu taklah kejap sangat kan? Yang pasti nombor ganjil, dia punya tipsnya. Okay, boleh jawab soalan nanti. Okay, soalan kedua. Apakah menu signature Chef Koyum? Alah, senang ni. Punya lama kita kat negara tu kan. Takkanlah lupa kan. So, apakah menu signature Chef Koyum? So, saya memang branding diri saya dengan menu ni lah. Okay, jangan lupa jawab. Dan soalan terakhir, soalan yang paling susah ni saya rasa. Apakah dia? Chef Koyum sudah berkahwin. Betul atau salah? Uish, susah ni. Tapi inilah poin pertama yang saya cakap mula tadi kan. Chef Koyum sudah berkahwin. Betul atau salah? Tak ada cincin. So harap tak ada yang salah jawapan ni. Okey, itu saja 3 soalan dari saya. Jangan lupa jawab dan yang terpantas akan dapatlah hadiahnya kan. Okey, saya pass kepada adik monitor kita A&A. Silakan. Double A kita. Alright, thank you Chef Koyum. We met again during the Q&A session. Okay, for the last session today, topic of discussion is about kitchen safety and issue. Alright, let me share our handsome speaker profile first. Encik Muhammad Reza bin Zainal Abidin, first tertiary education is diploma in culinary arts at UiTM Penang from June 2006 until June 2009. He then proceed with Bachelor of Science in Culinary Art at UiTM Selangor from July 2009 until June 2011. 3 years later, Mr. Reza continued his Master of Science in Gastronomy at UiTM Selangor from February 2014 until June 2016, and currently finishing his PhD in Culinary and Food Service Management at University Putra Malaysia Selangor from September 2018 until present. As for his employment history, he was a commis chef at Golden Sand Resort, Penang from July 2011 until April 2012, and later become a sous chef at University Putra Malaysia Selangor from May 2012 until August 2018. Mr. Reza now is a lecturer at University Putra Malaysia under Tenaga Akademik Muda. Now, let's invite Encik Muhammad Reza bin Zainal Abidin to begin his talk. Encik Reza? Alright, thank you Mr. Moderator. So, saya control slide ke ataupun you guys control slide? Terpulang pada Encik Reza untuk nak kawal ataupun kami di studio boleh kawal. Alright, should I use this one? One second please. Okay, yeah. Now, boleh nampak slide ya? Boleh Encik Reza. Alright, good. So, terima kasih Tuan and Miss Moderator. So, Assalamualaikum and hello everyone. First and foremost, I would like to praise my absolute gratitude and appreciation to the organizer for curating and organizing these impactful events. So, without further ado, I shall to proceed to my given topic by the organizer, that is food safety, hygiene, and enigmatical issues in both commercialized and education kitchen settings. So, who am I here for today? Well, I guess before we move further, I certainly sure that I'm not eminently famous as the last two speakers. And in fact, I believe no one here today even recognizes, let alone hears about me at all. So, an icebreaking session first. Here's a little bit of so-called informal info about me.
As much as I appreciate the honorable depiction of the lecturers in the advertised poster, alas, I'm not there yet. Soon to be, inshallah. I will be having my Viva Voce on this upcoming 27th. Well, of late, I have had both experiences in commercial and education kitchen. So in my 12 years of experience as a chef and a researcher, I have juggled quite a different life. I cook, I teach, I organize cooking competitions. I've been personal cook for Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor for since 2015. And nowadays, mostly I do experiments. But right now, my ethic is more towards research. I have published 5 Web of Science index papers out of my thesis solely. 2 more papers ongoing and several book chapters. So guys, please don't get me wrong. I'm not here to bragging or anything. Those were just mandatory requirement for me to get the scrolls. Those so-called KPI, if you guys boleh faham kan. So what else? Yeah, I have also collaborated in guiding my very best peers here in publishing research papers, which I believe you guys should know them very well, which are Madam Farah Yasmin and Madam Nur Saadah, which I cannot thankful enough for inviting me to collaborate in this seminar. So yeah, that was pretty much about me. All right. Now, to start off this session about food safety and hygiene, it is important to understand why food safety is important in the kitchen settings. Well, practically newly bred culinary students are more likely classified as a high-risk group for contracting foodborne illnesses if they are not being exposed properly, as I believe most of you guys today have not yet undertaken your typhoid injection by far. If you do have so, I do apologize for my blunt assumptions. Well, my point here is, even at this age, our body have not built up adequate immune system to fight off the bacteria or infection that may enter the bodies. That is why in my very best experience, food safety implementation is very most crucial aspect to be discussed today in order to prevent foodborne illness, which I believe to be we will further discussing in the next slides. But before that, I'd like to show a short video of the consequence of poor safety precaution in the kitchen. Although the video was emitted, I believe 10, 11 years ago, yet still it is objectively relevant to this day. So let's have a look at it. Can the moderator play the video, please, for me? With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! So yeah, thank you, Mr. Moderator. So how do you feel about this video just now? Is it vital to practice and implement good kitchen and safety guidelines? So those kind of thing happens, guys. I'm not toying with you. Trust me, of my experience, I've seen lots of worst kitchen safety scenarios, including myself. So like macam myself itself, I have like, you know, the Kambi oven, right? It's a very dangerous, powerful and dangerous tools. I ingat lagi that one before buffet Ramadan. We are truly like genuinely late up to serving times. So it is 100% totally my fault. So I still have the scar, but it is hidden under my blazer right now. So I forgot that was I thought at first it was on roasted mode, so dry heated mode.
but surprisingly, it was a steam mode. So I just roughly open, grabs and open the combi door. So yeah, the steam just blow out throughout my face, and luckily I sempat lah kan tarik my face, but unfortunately tangan I still masih pegang lagi the handle. So yeah, the steam just blew off my hand. So I still have the scar, and it was dictated as a second burn degree during that time. So yeah, you must be careful with that. All right. We are going to start this session on food safety and sanitation by addressing a few questions to get us set up for discussing the topics. So, what are harmful substances and what contaminates foods? So, there are three types of food safety hazards: chemicals, physicals, and biological. And the first one is chemical hazard, which includes cleaning supplies. This is why the Department of Public Instruction checks for cleaning and supply storage and proximity to food storage when we conduct a review. And the second one is physical hazards, which are foreign objects like things like dirt, hair, and glasses. This is why it is important for the food handler to wear a hair or hairnet or tie their hair bags when preparing the meals. Lastly, biological hazards, which are bacteria, viruses, and parasites, or in a layman terms, we call it microorganisms. These are the greatest threat to food safety and are responsible for the majority of foodborne illness outbreaks. So this factor will harmfully lead to the foodborne illness, which is commonly known as food poisoning. Again, in a layman terms, it is caused by eating food that is contaminated by bacteria or other harmful substances. Right. So, okay then. This section addresses three major components required in practicing and promoting food safety and hygiene. So guys, bear this with me carefully because this factor will harmfully lead to foodborne illnesses as we spoke earlier. This component constitute, the first one is personal hygiene for food handlers, which I believe you guys, and kitchen hygiene, which with regard to the structure and procedures. And the last one is food hygiene in relation to storage, preparation, cooking, and reheating the food stuff. All right. So good personal hygiene is important in most situations, guys. But it's especially crucial for food handlers like us in the kitchen settings. Proper food handling, which includes good personal hygiene, it is important element in the food safety. Good personal hygiene habits go along with consumers. You are handling their foods. So basically, and they want to see food handlers that who look professional and put together, composed together, as opposed to food handlers that follow poor food, personal food hygiene. But personal hygiene isn't just about appearances. It is about, I believe, preventing food poisoning. Everyone carries a certain level of bacteria. Touching your eyes, mouth, nose, hairs, or clothing, and then proceeding to touch food without washing hands promotes the spread of the bacteria. So kita buat benda ni secara tidak langsung, cara kita tak sedar setiap hari ya guys. Alright, as you can see in the picture, poor personal hygiene can cause serious problem in the kitchen. So food poisoning being the most serious and cause irreparable damage to a food business's reputation. So as a food handler, I believe it is important for you to practice good personal hygiene to ensure a safe working environment and prevent a spread to foodborne illnesses. Sorry guys, I have to juggle two devices. So yeah. All right. So when it comes to a structural component, hygienic design is essential to ensure the cleanliness of a kitchen is easy to maintain. So yeah, the suitability of the design and ease of cleanliness can lead to the reduction of food contamination and food poisoning incidents.
So when planning and designing a commercial kitchen, hygienic design is often forgotten at the expense of efficiency. Efficiency, you must remember this word, efficiency, functionality, and practicality. For example, when designing a kitchen, when designing a kitchen, the significance of a gaps and sealants can be sometimes often overlooked. The gaps between the gaps we are talking here today is more likely gaps between the counter and walls, which is hard to effectively clean and can encourage pests such as insect and rodent. They can also encourage food debris build up and microbial growth. And this area should be appropriately sealed, and the efficiency of this seal must be checked regularly. So with all this focus on good food hygiene, let's take what might happen if you don't arrange training for your teams. Poor food hygiene is damaging of food businesses all across the country nowadays. Not only your reputation suffer from bad reviews and lack of customers, but poor hygiene can pose a serious public health risk and in some cases even severe death. So yeah, it is very, very important for you to take note on these particular subjects. So hygiene is the main ingredient in the food safety recipe of every professional kitchen. Simple carelessness in cleaning the kitchen environment or in preparing food can cause cross-contamination and the spread of bacteria, leading to food poisonings. So the HACCP protocol specify the procedure that all food handler must observe, but there are also some good practices to follow, regardless of the regulations. So here in the slide, as you can see, the 7 rules of food for hygiene in professional and commercial kitchen settings. So I'm not going to go through step by step or one by one. So as you can see here, it starts with food storage, floor and works surfaces, clothes changes regularly, and equipment, and so on and so forth. So you guys can basically read for yourself in the slides provided. So the way we cook our food is as important as the way we prepare and storage. So inadequate cooking is a common cause of food poisonings. Cross contamination from raw to cooked food, such as from hands, chopping board, or utensils, can also cause a food poisoning. Most food, especially meat, poultry, fish, dairy products like eggs and everything, should be cooked thoroughly to kill most type of food poisoning bacteria, which I believe is most commonly E. coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella. So in general, food should be cooked to a temperature of at least 75 degrees Celsius or hotter than that. When food is cooked, it should be eaten promptly, kept hotter than 60 degrees or cool, covered and stored in the fridge or freezer. So take care of high risk foods. In taking care of high risk food, you should remember to keep high risk food out of the temperature zones between 5 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. If high risk food have been left in the temperature danger zone for up to 2 hours, the food should be reheated, refrigerated, or consumed. If high-risk food have been left in the temperature zone for longer than 2 hours but less than 4 hours, they should be consumed immediately. And lastly, throw out any high-risk food that have been left in the temperature danger zone more than 4 hours. So yeah, so these are the 4 steps to food safety by ISO 22000 Malaysian Food Safety, which is the first step is clean and separate.
like I said earlier, separate the chopping boards. You use fish. You use different guidelines of colors of for fish, fruits, meats, and dairies product. Right? Cook the food thoroughly and properly, and chill. So, and again, how do you cook food is also a very important, and I believe different foods needs a different approaches. Try to aim for an internal temperature of 75 degrees Celsius when you cook your foods. Heating food to this temperature kill most food poisoning bacteria. Use a thermometer to check the internal temperature of foods during the cooking process. Yeah, eating cooked foods. Well, oftentimes people thinks that they can sense when food is done cooking based on visual or other senses perceptions. There is a difference between doneness and food being cooked for the safe minimum internal temperature. So doneness is subjective, very subjective, guys. It is the appearance of how cooked an item is, the texture, color, and food smell and flavors. Safety is cooking, but on the other hand, safety is cooking to the required minimum temperature to destroy the bacteria. The only way to determine safety is by using a food thermometer to accurately measure the internal temperature of the food you cook. So this is also important when reheating leftover or to destroy any bacteria that may have had the opportunity to grow while it was being cold during the cooking process. Always reheat leftover food to 75 degrees Celsius internal temperature and bring gravies and sauces to a rolling boil. If reheating in the microwave, beware of the cold spot from uneven heating and use a food thermometer to check the temperature in several places. So again, guys, when dealing with food, you always want to make sure to avoid the danger zone. So the danger zone, as I mentioned before, is between 4 and 60 degrees Celsius, and is the range of temperature in which bacteria can multiply rapidly in foods. So you do not want to hold food between this temperature. So the best practice is to keep the cold food below 4 degrees and hot food above 65 degrees Celsius. If hot food does fall below 60 degrees Celsius, I believe it must be reheated to a minimum temperature of 60 degrees Celsius. And if food falls below 60 degrees Celsius and is left there for longer than 2 hours, just throw it away. So let's say if you are saying you are saving a large number of plates, like for example, exotic canapes, hot canapes to eat at a later time. So place them in the refrigerator and reheat at the time the consumer will be eating the meals. Do not make a plate and leave it on the counter. It surely guaranteed the food will fall into the danger zone, and you really do not want to jeopardize the health of your customer by leaving a plate out of a room temperatures. So when it comes to hygienic food storage, so dry food should be stored in a designated clean, dry, ventilated, and lighted area. Food should be sealed in an airtight container, zip-tied bags, metals, glass, or food-grade plastic container, and shall be labels. So yeah, on the other hand, certain type of produce are best left out of your refrigerator and freezer. Instead, they should be stored in a cool, dry place. This includes, let me give you some examples. These tomatoes, bananas, potatoes, lemons, and limes, and many more, I believe. In particular, I believe tomatoes may lose its flavors and nutrients when you chill them. They can also develop an unwelcome texture.
And whole fruit generally don't need to be refrigerated, and but ataupun however, refrigeration I believe slows down their ripening process. Refrigerating them can help them stay fresh and for longer. Once you wash and cut fruit, you should always store it in the refrigerator or freezers. But bear this in mind again, guys. It is always depend to what kind or types types of fruits and vegetable itself. So next, store cooked food properly. So keep food out of the danger zone. Your refrigerator should always be at least less than 4 degrees Celsius, and your freezer should always be less than minus 0 degrees. So always label and date foods. Leftover food which has not been served must be labeled and dated and refrigerated promptly. It must then be used within 36 hours per state licensing regulations and or frozen immediately for later use. So commercially prepared, ready to be served open food items can be kept up for 7 days when properly labeled, dated and refrigerated. Well, let's talk a bit about fact about thawing process. I believe there are many misconceptions regarding this issue. Note that freezing does not kill any microorganisms. When frozen food is stored and exposed to temperature in the danger zone, bacteria will grow. Therefore, food should never be thawed at room temperature. So the three acceptable methods I believe I'm not sure I'm going to generalize this concept to all the food service sector, but the three acceptable method which I'll be practicing in my labs or in my restaurant previously for thawing potentially hazardous foods, which are the first one of course, in the refrigerator itself, which should always be at 4 degrees Celsius or lower. The second one are the cold running water, which is 20 degrees Celsius or lower. And the water should be continuously running and not just sitting in the container or the sink. And the last one in the microwave. If you have thawed food with this method, you must cook the food immediately after thawings. All right, guys. So clean and sanitize. I believe using contaminated equipment is also how food itself can become contaminated and unsafe. Any surface that comes into contact with food must be cleaned and sanitized. Note that cleaning and sanitizing are two different things. Cleaning is like removing food and other dirts from a surface, such as cleaning food crumb off a tables or wiping raw chicken pieces off a cutting board, something like that. On the other hand, sanitizing is reducing the numbers of microorganisms on a clean surface to certain safe levels. And a common sanitizing solution is 1 capful of bleach. Let's make it a ratio like 1.5 teaspoons to 1 gallon of water. Correct me if I'm wrong. So yeah, make this up and keep in label spray bottle, or you can use a sanitizer that has been approved by the Department of Health Services of your institutions. So what surfaces are important to keep clean and sanitized? Of course, the first one is kitchen counter or other surface where food is being prepared. And the second one, knife, mixing spoon and other utensils used to preparing foods.
mixing bowls and other food preparation containers. And the last one, cutting boards and the dining table surfaces. All right. Cleaning and sanitizing dishes properly is also key to ensure that item used to prepare meals. And in some cases, plates and bowl of customers eat from when I believe when you are not using a paper plates, right? Are free from bacteria then can grow when left to sit out at a room temperature. So when washing dishes, you must follow this procedure. It will be illustrated in the next slides, I believe. So let's see. So yeah, this is the proper sanitizing process looks like. The first process, you must rinse, scrub, or soak so any kind of debris of the from the plates, followed by the washings, the plates, the utensil, and everything, and so on and so forth. The third one is rinsing, followed by sanitizing, and the last one, of course, air drying. So, if your center has a two-compartment sink, bear this in mind, you must arrange for all three steps. So, wash, rinse, and sanitize. So, purchase a bucket or tub to put your sanitizing solution in and sanitize your dishes in the tubs. The same ratio, I believe, which is 1.5 teaspoons of bleach per gallon of water, or other department of the health service approved sanitizer, or you can always wash and rinse dishes in the two sinks, drains the rinsings and make a sanitizing solution and sanitize the dishes after. All right. When using a commercial dishwasher, the dishwasher shall, I believe, have a visible temperature gauge. Dishes shall be washed with water between the temperatures of 55 and 65 degrees Celsius, and sanitized with water that is at least 80 degrees Celsius or with a chemical sanitizer. Then after, all dishes or utensil must be air dried. If you use a home type dishwasher, sorry, my bad, that does not show how hot the washing water and sanitizer water reach, or if it does not reach the 80 degrees temperature of Celsius, you must sanitize the dishes after the washing cycle is completed. As simple as that. Do this by submerging dishes in sanitizing solution for a minimum of 2 minutes. And of course, then again, all dishes might be air dried completely. So yeah, I guess that was pretty much about my topic today. Basically, the topic is practically theoretical and very dry, which most of you can find it in your professional cooking books. And I have just put up some lenses from the industrial point of view based on my personal experience. So should you have any question, yeah, please feel free to ask, and I'm up for it. So yeah, thank you. All right, thank you So for the back to you. incredible sharing, Encik Reza. Sorry. Yeah. Okay. So, audience, I hope you are ready for the quiz session. And again, please type your answer in the chat box. Encik Reza, please reveal the question. Oh yeah, my quiz session. Then all of a sudden I become a chef Reza. Okay. So my first question, yeah, because I'm not going to be a very rigid panels today. So I'm just giving you a multiple choices question. So the first one is, which of the following foods is the most commonly associated with the salmonella? The first one, A, raw meat, B, raw vegetables, C, unpasteurized dairy product, D, or maybe could just be A and C.
Alright, the next one. Okay, next question. So, perishable food should be refrigerated within blah 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 hours of purchase. A 1.5, B 2, C 2.5, and the last one 3. So, which ones? And the next one. So everyone is at risk of contracting a foodborne illness. However, some are at a greater risk of falling ill or even dying of infections. This including A. Infants, B. Pregnant women, and C. People with weakened immune systems, those with HIV, AIDS, cancer, diabetes, etc. And D. It can constitute all of the above. So yeah, which ones? All right, Mr. Moderator. Thank you once again, Encik Muhammad Reza. Now, Yeah. let's proceed with the Q&A session. Speakers, please on your cameras. All speakers. Are you ready, speakers? Okay, all right. Yes. Yeah, we all good. Okay. Wow, we have a lot of questions coming from the audience in YouTube channel Studio UiTM Terengganu. Speakers, are you guys ready? Yeah. Bring it on. Okay, first question. We have one general question to all speakers. What do you think about statement, customer is always right? Ladies first, silakan Puan Asmah. Okay. Customer is always right. Is not necessarily right. They are not necessarily right, but they are so important. So customer is not always right, but they are important. So walaupun customer you tak betul sekalipun, you have to be professional. Handle the situation with good to maintain your good reputation because customer is important. So walaupun mereka tak betul, tapi mungkin dalam masa sekarang ni benda boleh jadi viral. Okay, benda yang diorang boleh record on the spot, boleh upload TikTok, YouTube, everything. So everyone is watching and everyone ada perception masing-masing walaupun customer tu tak betul tapi orang lain punya perception kita tak tahu. So kita kena be professional in handling the customer sebab mereka sangat important. Kalau one customer make a scene dan mereka boleh sebarkan benda tu kepada customer-customer yang lain dan customer kita akan jadi berkurang dan mereka akan lost trust in our premise. So that's why we have to handle carefully, be professional because they are important and they are not always right. Chef, for you, Cik Reza, any Yeah, side? sorry. I guess I have to agree with Puan Asma because I always believe our society has been stigmatized with the conception of customer is always right. To me nowadays, come on guys, is 2023 already, so I believe no, customer do not always right. I'm quoting Richard Branson. If you know this guy, is very famous guys, Richard Branson. Customer or client do not come first. Your employee come first. So if you take care of your employee and your employee will take care of your business or your clients. So yes, to me, customer do not always come first, but they are as much as important in order for our business to survive. Yes. Thank you, Puan Asma. Saya setuju dengan dua-dua, saya tambah sikit je. Sekarang kita di zaman
hujung jari. Everyone is doing anything nak buat content. Sangat-sangat. Benda tu memang lumrah sekarang ni. So customer akan komen macam-macam dekat FB, IG, TikTok, and as owner kita kena handle dengan bijak. Sebab saya sih ada kawan yang dia kalau customer condemn dia akan terus attack on the spot. So it's not good thing lah. Contoh kan dia kata kalau tak sedap pun saya buat sale 4,000 sehari, contoh dia reply kan. Yes, benda tu memanglah betul bagi dia, tapi as a owner, as a business of industry, benda tu tak elok. Kita kena jawab dengan berilmu lah. Nampak kita sebagai seorang businessman yang ada ilmu. So cara jawab tu kena betul lah. So memang customer tak semestinya betul, dan as industry people kita kena jawab dengan berhemah. Itu pandangan saya lah sama. Terima kasih. Thank you to all three speakers. I agree with you guys because I can feel. So, let's go with next question. Alright, this question is from Asfa Hakim. So, this question is addressed to Puan Asma. I want to ask a question. Have you managed the hotel or resort catering? If yes, how you overcome the situation when you deal with furious customer or disabled customer? Yes, that's the question. Okay, in my 4 months experience in hotel, there has been a lot of customer yang betul-betul genuine comment about the food ataupun the service of the hotel, and ada yang some part of it ada yang nak complimentary everything kan. So everything, apa-apa sahaja komen ataupun komplain daripada customer, we have to really investigate backside of our business. We have to really investigate what happened and settle it with our team members. But at the same time, dealing with the customer is of course professionally. Again, we have to do professionally, because macam tadi juga, customer is important, and what they are going to write a review ke. Sebab macam hotel ni dia mostly depends on review. Siapa-siapa yang nak pergi hotel, orang akan tengok review dulu dekat Google review ke, TripAdvisor ke. So kalau ada satu komen yang buruk tentang hotel tu, memang management akan all out, memang akan investigate siapa yang buat, bila, siapa, macam mana nak overcome. Tapi dengan customer tu sendiri, kalau kita boleh bagi complimentary, it's up to the general manager. Kalau benda tu serius, kita akan bagi complimentary dekat dia kalau benda tu betul. Tapi kalau benda tu tak betul, of course explain professionally, dan just make sure that if the customer is repeating to our hotel again, jaga betul-betul lah. Make them feel comfortable, and jangan bagi chance pun untuk dia komen or complain. Okay, next question is from Browish channel to Chef Koyum. Browish channel to know. Assalamualaikum Chef, nak tanya, nak jadi chef kan, kalau ada CJ diploma saja boleh ke? Waalaikumsalam. Soalan tu saya kena jawabkan betul-betul sebab ramai pensyarah yang mendengar ni. Sebenarnya nak jadi chef kan, dengan CJ pun dah boleh dah nak jadi chef. Chef tu is a very general tau. You nak jadi chef yang macam mana? You nak jadi chef di gerai mamak, you nak jadi tukang masak dekat kedai tom yum, you nak jadi chef dekat hotel, you nak jadi chef dekat offshore, you nak jadi chef dekat hospital, you nak jadi chef kedutaan. So banyak chef. So dengan diploma, yes, you can be a chef. Sebab saya percaya kawan-kawan saya sendiri pun lepasan diploma UiTM Dengun pun ramai yang dah berjaya dah. Mereka dah menempa nama di seluruh dunia sepastinya. Boleh. Tapi nasihat saya untuk adik-adik junior Part 1 sekalian, if you want to be a chef, sebab yes, sangat-sangat mencabar. Dengan diploma, you akan start dari bawah. Komis 1, Komis 2, Komis 3 sebab you tak ada pengalaman, you just basic diploma saja. Tapi benda tu akan naik, gradually akan naik sikit demi sikit lah. You akan boleh berpindah hotel. Kalau you kena tahu, you nak jadi chef apa? Pastry chef, western chef, you nak jadi dietitian chef, so which one? So kenal diri you dulu, what type of chef you want to be. And then dengan CJ diploma, yes, boleh pilih untuk jadi bidang ke mana. Kalau nak jadi offshore, habis diploma boleh terus apply mana-mana offshore yang ada sebab gaji offshore pun banyak. Kalau berniat nak jadi chef dekat luar negara, boleh jumpa saya rasa Dungun ramai pensyarah-pensyarah yang akan handle bahagian
kedutaan ni. So boleh juga sebab saya punya batchmate pun senior junior ramai kat overseas sekarang dari chef duta. Yes, boleh. Jawapan dia boleh. Dengan diploma saja you can be a chef. Tapi untuk jadi chef yang agak berpendidikan, bolehlah tambah sikit degree sebab zaman sekarang ni orang benda tu macam orang pandang lebih lah. When you have a degree, bila you bercakap orang akan dengar lah compare dengan you have a diploma saja, you apply kerja dengan you have another candidate, dia ada diploma, degree dan apply kerja yang sama juga, so dia akan berpeluang untuk dapat lebih kerja lah dan gaji untuk degree tu lebih tinggi lah. Tapi jawapan untuk adik tadi memang boleh, dengan diploma saja you can be a chef. Contoh macam saya rasa batch Asma kot, Lokman Zulkifli kan, dia dekat overseas sekarang. Even chef Safura pun ada dekat overseas. My senior Kak Alin basketball pun overseas. So memang menggunakan diploma saja, yes you can be a chef. Cuma takes time lah sebab title chef tu kalau saya bercakap in term of industry, agak sukar bila kita nak panggil someone tu chef sebab chef-chef hotel akan terasa lah sebab you siapa nak panggil chef kan. So benda tu agak macam benda tu agak benda yang sukar untuk dikatakan siapa chef sebenarnya. So kalau nak jadi chef tu it takes time to be a chef. But boleh dengan diploma. Alright, thank you Chef Koyum. Okay, so next question is from Tengku Muhammad Syahrizman Tengku Abdul Manan to Encik Reza. How do you determine the quality of food and how they manage it daily routine in a restaurant? How much cost should we consider to buy supply food? Can you repeat the question again? How do you determine the quality of food? Do you hear me, Cik Reza? Okay. Alright. Okay. The quality of food and how they manage it daily routine in a restaurant. And how much? Determine the you means maksud awak determine the quality of the food itself. Yes. Okay. It depends. From my perspective, from my experience, kita akan order. I believe Chef Koyum pun akan bagi jawapan yang sama. So kita ada. Okay lah, kita start based on my experience from the hotel, right? So kita ada centralized kitchen. So kita tak akan order dalam satu hari tu, kita tak akan order dry food, meat products and vegetable in within a day, within the same day. So I think the best practice to determine the best quality of food is you should have a schedule ordering process. Masa saya dulu, so contohlah dalam seminggu hotel 7 hari bekerja, so kita akan ada satu hari akan ada dry item ataupun dry foods saja untuk dry storage yang akan datang dulu. So in that case kita akan bila proses lori keluar masuk macam receiving staff and the what do we call that, supplier themselves. So cross contamination ataupun pencemaran silang tu tak akan berlaku di situ tau. So kalau you order just in case, let me give a scenario like macam you order daging sampai hari yang sama, bayangkan can product you sampai hari yang sama, you punya vegetable and fruit sampai hari yang sama. So the worst case scenario of foodborne illness ataupun cross contamination sangat tinggi kat situ dia punya risk. So that's why kita ada schedules ordering process. So maybe on the Monday and Tuesday kita order dulu can ataupun dry items, and followed by Wednesday, Thursday kita order daging meat products, and the next day kita order the veggies and it. So it's very strategical process. So kita kena order based on the ordering process, and also I believe the storage part itself lah. So untuk nak mengelakkan cross contamination tu berlaku, so kita akan order the ingredient itself
separately, I think that macam I mentioned before, different days and store it properly. Then the next day kita akan order barang yang baru lah. So yeah, like that. So kalau Chef Koyum ada Chef Koyum Puan Asma ada pendapat tambahan, so boleh, I welcome that very much on the floor. Saya setuju dengan Cik Reza, betul. Okay, thank you Encik Reza. Alright, Puan Asma. Betul, dekat even dekat airline catering sendiri pun, besar-besar punya premise pun kita kena ikut, kena ada strategize delivery system, storage system, so that cross contamination tu yang paling penting tak berlaku. Okay, thank you again. So I have last question for Puan Asma from Nur Alia binti Nur Aminuddin. The question is, tumpang tanya Puan Asma, selalu ke jadi food poisoning dalam aircraft? Sebab kalau ikut experience, macam meragukan. Okay, even food from airline is cooked seminggu, 3 hari sebelum flight tu departure. Tapi dekat Brahim's Airline Catering sendiri, kita memang follow strictly HACCP and Food Safety Management System punya standard and flow. So everything from the start, from receiving itself, sampailah ke you dispatch the food to the aircraft, temperature, time. Dua tu memang kena jaga betul-betul. So that tak jadi cross contamination macam Cik Reza cakap tadi. So daripada start kita receive barang, temperature, time, semua kita kena jaga betul-betul. Sebab tu dekat airline kita pakai cook chill or cook freeze method. Sebab untuk jaga temperature tu lah. Walaupun dia dimasak 3 hari sebelum ataupun seminggu sebelum some of the components, tapi bila kita jaga semua elemen-elemen dalam food safety dengan HACCP ni untuk elakkan cross contamination, alhamdulillah setakat saya kerja dan setakat Brahim's Airline Catering sendiri beroperasi selama dah 24 tahun dekat Malaysia ni. Rasa 30 tahun dekat Malaysia, tak pernah lagi kita baca dekat surat khabar airline catering Brahim's menyebabkan food poisoning on board ataupun aircraft, okay? Tapi komplain-komplain macam ni kita selalu dapat dekat masa saya dekat QA department. Hari-hari terakhir saya dekat Brahim's tu, saya sempatlah setahun, tak sempat setahun, 8 bulan dekat QA department. Memang food poisoning punya komplain ni adalah one of the famous punya komplain lah yang dapat daripada airline, okay? So apa yang kita buat, once kita dapat komplain tu daripada airline, kita memang kena investigate thoroughly, buat betul-betul apa dia punya proses tu daripada A to Z, siapa yang masak, masa yang diambil, kitchen mana yang prepare. Sebab tu semua sistem kena ada asset system, which is yang last sekali is documentation. Documentation tu memang penting. So daripada komplain tu kita akan tengok balik siapa yang buat untuk kapal ni sekian pukul berapa temperature yang dia buat masa dia setting, masa dia masak, masa dia dispatch to aircraft, semua tu kena ada dokumen. Okay, so after thorough investigation, setakat ni memang tak pernah ada yang genuine betul-betul food poisoning daripada airline industry lah. Okay, sebab biasanya komen-komen atau komplain yang kita selalu dapat is I eat food on board and then several hours later I feel sick ataupun I diarrhea ke, I rasa sakit perut, memulas few hours inside the aircraft itself after eating the meal. So macam yang kita tahu, food poisoning ni dia mesti dia takes at least 4 to 6 hours tu betul-betul untuk kita categorizekan dia sebagai food poisoning. So maybe passenger tu makan apa-apa ke sebelum naik airline tu sendiri kan, dan selalunya komplain-komplain macam tu jadi dekat satu orang ataupun satu family je, bukan the whole aircraft. So alhamdulillah lah setakat ni
Brahim tak pernah lagi dapat betul-betul genuine food poisoning yang datang daripada Brahim sendiri. Kalau tak dah lama dah kita kena saman kan. Okay, Alhamdulillah sebab kita memang betul-betul follow food safety and HACCP punya sistem lah. Good manufacturing process. So kalau you nak belajar pasal benda-benda yang food safety yang betul-betul strict tu, I memang recommend you boleh pergi dekat Brahim. Thank you, Puan Asma. So, okay, the next question is from Ainur Iman, sorry, to Chef Koyum. Assalamualaikum. How you handle a weird request from a customer? Weird request. Waalaikumsalam. Saya percayalah Cik Reza pun pernah dalam kitchen kan. Puan Asma pun culinary ni. Ya, saya memang ada order-order yang pelik, tak sudah sabar pun memang ada. Even customer yang 1001 macam request ni memang ada, especially kalau yang antarabangsa lah. Yang ada a few negara-negara kita tahu kalau dia order dia akan minta macam-macam. Contoh macam I want scrambled egg but no egg yolk. So macam kau nak scrambled egg yang tak ada telur putih, telur kuning kan. Lepas tu saya nak nasi goreng kampung yang tak pedas. Macam kita tahu nasi goreng kampung tu ada cili api kan. So memang ada wujud customer yang begitu. Dan contoh nak masak lemak yang tak pedas. Kita faham kadang kita as business industry people kan, benda-benda tu dah siap packaging tau dalam pack. Macam paste, dia punya rasa tu dah sama kan. Macam masak lemak, itulah paste dia. Tom yum, itulah paste dia. So kita topoki, sos yang pedas, ayam pedas tu, itulah rasanya. Tak boleh nak kurangkan pedas, tak boleh nak kurangkan masam, masin dan sebagainya. Ada benda yang tak boleh dikawal, di luar kawalan kita. And sebab tu penting untuk a chef tahu customer service. How to handle customer. Macam saya bukanlah orang yang pemalu ataupun panas baran. So I can handle my customer. Senang, tak ada masalah. Dan saya juga ada kawan-kawan yang seorang yang panas baran, yang tak boleh bercakap dengan susun kata yang betul. So it's quite hard. Sebab saya tahu chef-chef dia punya nature memang seorang yang sangat panas baran. Tanyalah, lihatlah lecture-lecture anda kan. Saya tahu bicara saya semua garang-garang. Sebab itulah dia punya nature seorang chef ni memang ada. Dalam kitchen dia perlu bercakap kuat, perlu tegas, perlu strong. Itu nature seorang chef. Dan untuk adik-adik yang junior-junior ni, zaman dah berubah as from industry. You kena pandai bercakap, you kena ada knowledge and you kena ada public speaking yang very good untuk be a good chef lah. Sebab nak tak nak you kena bercakap. Sebab you akan somehow you akan deal with the customer. So customer minta pelik-pelik, you kena terangkan dengan cara yang betul. Same juga tadi customer tak betul kan. So you get that kind of plus point untuk bercakap dengan customer. Sebab kadang-kadang front of house pun tak boleh nak bercakap sebab dia pun tak faham konsep paste yang dah siap, konsep food yang frozen yang dicilkan, yang panas balik. Sebab kita ada menu-menu yang SOP standard. Kadang-kadang tak semua resipi macam bolehlah kalau dia restoran tom yum nak minta tom yum tak nak ayam, okey lah dia boleh buat sebab dia from scratch. Macam kita kadang-kadang semua sekali tak boleh. So ada benda yang customer tak faham. So kita kena terangkan kepada customer. So itulah jawapannya. You kena ada public speaking yang bagus lah. Kena cara communication. Sebab saya yakin adik-adik zaman sekarang dia punya communication skill tu agak kurang. Prove me wrong kalau saya salah. Tapi itu realitinya. So you kena polish that kind of thing. Sebab saya pun pensyarah. Saya pun ada student-student yang sebaya anda semua. Saya faham. So you kena buktikan you bukan generasi tipikal yang tak boleh bercakap dengan betul lah. Itulah jawapan saya. Okay, thank you, Chef Koyum. Okay. Let me choose one question. Wah, Deba, there's a lot of question to Encik Reza. Let me choose one. Bring it on. The question is from UAI channel. Wah, YouTuber. When accident occur in the kitchen, who should be accountable, responsible to the incident? To Encik Reza. Definitely. Yeah. This is very interesting. Definitely, the person who in charge in the department of the kitchen. Okay, you kena faham the concept of the commercial kitchen settings ni.
kita ada banyak. Contohnya kita ada pastry departments. Chef Qayyum, Puan Asma, correct me if I'm wrong. So yeah, kita ada banyak department. Macam myself, kita ada pastry department, gap mandi department, butcher department, entree department, hot kitchen department. As for myself, as a acting sous chef, so I oversees a lot of things. I assist most of the department. But if accident, usually mainly selalunya semua saya sebut dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua sebut So selalunya accident banyak berlaku dalam butcher and entree department sebab kebanyakan department ni menggunakan alatan yang berat ataupun yang bahaya, contohnya banyak pisau and you know the rotation macam nak gergaji tu kan, you nak potong rusa, you nak potong the brisket and everything. So banyak accident yang berlaku dekat department tu, department yang tersebut. So bila student, mostly student ataupun staff yang injured, so each department of course dia akan ada person in charge itself, person in charge. Contohnya macam saya di UPM dulu, saya tak tahu, macam kami dalam education line, dalam education kitchen, kita tak ada tahu komis 1, komis 2, sous chef and something like that. Macam saya sendiri, jawatan saya adalah pegawai penyediaan makanan. So bawah saya adalah penolong pegawai penyediaan makanan, something like that. So dalam butcher ataupun entree department tu, kita akan ada macam penolong pegawai penyediaan makanan dan dia adalah person in charge for that department. So bila accident tu berlaku satu tempat, contohnya butcher department itself, penolong pegawai ataupun person in charge butcher tu sendiri yang akan bertanggungjawab untuk report ataupun emergency exit. So emergency exit, dia akan call and everything, dia akan call macam unit kesihatan and everything and semua. Dan of course all incidents and all report goes back to me. Sebab saya pegawai, saya in charge everything, saya yang control all the departments, and the last report and the final report must came through me lah. So the reports will be submitted to the dekan ataupun depends of the requirement lah. Macam kalau macam staff yang selalunya staff yang contohlah terluka ke yang happen, the accident happen to them, I mean the staff, kita akan remunerate balik lah through the gaji ke kan, compensation, sebab kita ada bos so EPF and everything. But kalau student, ini masalah sikit lah sebab kadang-kadang di involve parents and so dia akan involve pihak atasan lagi, pihak universiti, pihak fakulti. So banyak lagi lah prosedur yang akan berlaku. So dalam saya bercakap ni dalam organisasi pengajaran ya. So banyak layers lah yang kita akan tempuh untuk nak settlekan, walaupun dia hanya luka kat jari sikit saja kan, macam a few stitches, I mean macam dalam 1-2 stitches je kan, but tapi proses tu akan ambil masa yang panjang untuk kita nak rectify balik. So ya, menjawab pada soalan moderator ataupun yang bertanya tadi, the person yang in charge to that certain ataupun particular department yang akan report first, yang akan report ahead first to the PPU ataupun unit kesihatan, then all the reports will goes by me. Okay, thank you Encik Reza. Next question. Okay, so next question is from UI channel 2, but it's for Puan Asma. Then the question is free cook chill or cook freeze
meal considered as fresh? Cook chill or cook freeze meal. Okay. Yes. In the airline and industry, they must use the cook chill or cook freeze method in order to maintain the food safety of the meal itself. So it is not actually a fresh product, but it is safe product. Okay, if fresh meaning that it is of course persepsi kita fresh, benda yang baru masak, benda yang baru, raw material yang baru, benda yang baru masak dan terus hidang, itu fresh. Tapi dekat airline catering industry, kita memang kena pakai cook chill or cook freeze punya method in order to maintain the freshness. Walaupun dia dimasak 2-3 hari sebelum, dia masih lagi boleh di-consider fresh sebab dia masih lagi safe to consume. Okay. Kalau kita pakai cook serve method, memang tak boleh dekat airline industry sebab dia memang akan ada dalam temperature danger zone, memang benda tu akan jadi rosak, food akan spoil. So kalau menjawab soalan tu boleh consider fresh or not, it is not actually fresh but it is safe to eat for the cook chill or cook freeze method. Okay, thank you Puan Asma. Okay, the last question. We have one general question. So the question is, what is the worst moment when you deal with customer? The question is to all speakers. It's from Akif Afni, right? I believe Chef Kayum boleh jawab dulu kot. Chef Koyum, you mute. You are muted, Chef Koyum. Okay, hold on. Wait, hold on. Maybe Encik Reza can answer first. Okay, the worst scenario yang pernah saya alami ke macam mana? Yes. The worst scenario yang pernah saya dapat Okay. Tak adalah nak consider the worst sangat. Tapi more like embarrassment, I believe. Sebab as you know, UPM is a very thorough and research university, right? So macam this particular customer is from a dietetic department, Indian lecturers. So memang dia request vegetarian foods, vegetarian meal. It's a very large group. I believe it's about 85, 86 numbers. Considerably, our restaurant is not very big. If you guys quite familiar dengan Laprenti UPM, so you guys boleh Google Laprenti UPM. So that tu di mana saya kerja lah kan. So this particular pensyarah, doktor, request for vegetarian set of meal. But little did I know, salah saya sendiri. I think you guys pun akan belajar lah benda ni kan. Vegetarian is many type of vegetarians. Vegetarians. You have pure vegetarian, lacto, ovo vegetarian, and I think 6 different categories of vegetarian. So I pula terlupa nak tanya, I forgot to ask her ataupun dia punya secretary which category she falls into. So surprisingly, I thought she's Indian, right? So garlic should be okay and everything. So I just assume dia tak makan fish, poultry, and that's it, right? But rupa-rupanya dia memang purely vegetarian. Even garlic pun dia tak boleh nak consume. So the most awkward and embarrassing moment in my life, dia datang sendiri. Surprise, you kena tahu the rules of the kitchen. Customer memang tak boleh masuk langsung dalam kitchen.
unless kalau kita ada lawatan or something, or then okay lah kan. Sebab during operation memang you tengok kitchen tipu lah kalau nak kata macam kita ada 4 orang staff, kita ada 4 orang staff nak handle macam dalam almost 90 customers, 90 guests. Kitchen tu berada dalam keadaan yang sangat neat lah kan. So banyak sebab kita ada 7 course menu, it's a degustation menu. So quite messy waktu tu, dan dia datang sendiri dengan 2 plates. Dia datang to me lah, ini my worst experience. Dia datang, who's chef, who's Reza. Dia tak address me as a chef at all. Who's Reza. So datang, who's Reza. So I just, that's me. I pun tak berapa nak kenal dia sangat, I tak familiar dia sangat. Dan dia just drops both plates on the floor. That's it. Then bluntly, she said to me, directly on my face, straight to my face, you should study more. Then how dare you say, you call yourself as a chef. Then dia just leave like that. So that was a very awkward and moral down lah sikit. Untuk hari tu, I think most of my staff tak tegur dengan saya lah. I think so memang sangat-sangat memalukan. That was worst experience yang pernah saya dapat lah sepanjang saya bekerja di UPM. Thank you for your sharing, Cik So, Reza. Chef Koyum. Next, Chef Koyum. Boleh sambung? Sorry, saya lain terfokus tadi. Worst, saya ada 2 kot sepanjang saya dalam industri ni. Masa kat Korea Selatan tu, saya pernah bekerja hampir 30 hari, 40 hari tanpa cuti, 16 jam back to back. So saya pernah satu ketika saya memang down, saya hampir-hampir nak bunuh diri time tu. Saya nak kelar tangan saya sebab saya memang dah overburn kerja. Masa tu memang saya macam, tapi kita Islam kan, kita masih berpegang kepada agama kita lah. Saya fikir balik, the industry is very rude, very tough and sangat kejam. Adik-adik kena bertabah dengan apa yang akan berlaku. Masa saya fikir balik, kalau saya dah mampu berpuluh hari kerja, saya dah boleh survive, takkanlah saya nak sia-siakan kehidupan saya kan. So that is the first thing yang saya sampai sekarang saya takkan lupa lah. Kalau saya kelar tangan saya tu, sia-sia lah saya hidup sebagai Muslim kan. So memang, benda ni sangat kejam. You should be very tough. Kalau ada orang tersayang tu, hargai mereka sebab mereka lah yang support system you. Penting untuk ada support system. Cuma kat Korea tu saya seorang-seorang, so itu lagi buat saya lagi susah lah sebab dia alone kan. Itu my first benda yang agak saya macam sampai sekarang saya macam regret lah, macam saya pernah terfikir nak bunuh diri kan, sebab benda tu terlalu overwhelmed for me. My second worst yang berlaku dalam hidup saya tu bila bukan customer lah, my team sendiri pernah komen food saya sampah dan saya screenshot benda tu sampai saya simpan sampai sekarang sebab dia kata your food is sampah. You ada degree tapi you macam tak menggunakan ilmu yang you ada kan. So benda tu macam hurts lah, macam Chef Reza sendiri pun hurts kan. Kita are giving 100% untuk menu kita, untuk benda yang kita buat. Sometimes orang nak dengar apa yang dia nak dengar. Itu fakta whoever lah, siapa pun dia hanya nak dengar apa yang nak dengar je. Walaupun dia salah ke dia betul, dia still akan pegang dengan dia punya pendirian. So kita sebagai manusia, kita memang tak lari pada terasa hati, kekurangan dan kesilapan. So kita kena ambil, kena fikir secara positif macam mana pun. Kalau tak, sukar untuk kita meneruskan kehidupan kita, especially untuk yang muda-muda ni. You akan terima kritikan yang lagi teruk sepanjang 2 tahun setengah dalam pembelajaran ni. Believe me, you kena very very strong, kena tabah. Sebab itulah realiti kehidupan, tak seperti kita gambarkan. Nampak macam saya cerita A sampai Z macam seronok hidup kan, tapi realiti untuk capai apa yang kami capai hari ni tak sesenang yang kita capai lah. So benda-benda belakang tu banyak yang worst sebenarnya, tapi kita tak cerita yang worst. Orang tak nak dengar buruk kita, orang nak lihat kejayaan kita je. So apa-apa pun, worst come worst, just stay strong lah semua orang kan. Itu yang paling penting. Kalau takkanlah Cik Reza dengan Puan Asma pun berjaya menaikkan nama UiTM kan. So, Alhamdulillah lah. Thank you, Chef. Silakan Puan Asma. Puan Asma boleh continue. Alright. Okay, untuk saya sendiri, bad accident ke insiden tu tak pernah lah happen dekat diri sendiri, Alhamdulillah. Tapi yang pernah saya tengok sendiri depan mata masa tu,
hot kitchen, cold kitchen dengan pastry dah siap assemble semua makanan, dan masa tu saya dekat tray setting unit. Okay, tray setting unit ialah tempat di mana kita assemble semua makanan daripada semua kitchen dan kita nak assemblekan atas tray. So ada seorang pekerja ni, dia tarik troli yang dah penuh dengan makanan untuk dia setting. So masa dia nak melalui plastik curtain tu yang agak berat sikit kan. So masa dia nak tarik tu, dia terseliuh kaki dia dan satu tray makanan tu terjatuh atas badan dia, dan memang tu insiden yang dan semua barang-barang kaca, pinggan, mangkuk semua jatuh atas dia. Makanan-makanan semua yang dah di-prepare siap-siap oleh kitchen-kitchen lain pun jatuh atas dia. So memang bekerja dekat dalam kitchen ni, you main dengan pisau, main dengan equipment yang berat-berat, semua stainless steel punya equipment. Memang kena hati-hati. So banyak lagi insiden-insiden lain macam dekat RAM, iaitu dekat apron masa dia orang nak pergi ke aircraft tu sendiri. Saya tak tahu you all pernah baca ke tak, tapi ada satu insiden ni pernah masuk surat khabar di mana kita punya high lift catering truck tu nak pergi ke menghampiri ke aircraft, dan kita punya truck tu terlanggar airline tu sendiri. Okay, so benda tu memang masuk surat khabar. Kalau you boleh cari lagi artikel tu, tak tahu ada ke tak. Benda tu memang bila kita bermain dengan airline catering, kita bukan saja dengan customer tu sendiri direct, tapi kita bermain dengan airline tu sendiri, kita bermain dengan airport punya authority, dan of course apa-apa yang jadi pun polis akan terlibat sekali kalau main dengan airline punya industri ni, sebab kita one of tempat yang sangat fragile. Apa-apa yang nak jadi, orang nak hijack aircraft ke apa ke, salah satu tempat yang diorang boleh pergi is catering sendiri. So sebab tu food punya safety, security memang sangat ketat dekat airline airport punya kawasan. Itu yang pernah terjadilah sepanjang saya dekat Brahim. Tapi yang jadi dekat diri sendiri tak pernah lagi. Lepas tu ada satu lagi, masa saya dekat QA department, kita orang pernah terima complain food poisoning, tapi itu bukan yang genuine lah. Tapi dia punya ayat tu, my son is almost dying on board. Okay. So memang benda-benda tu kita tak boleh nak elak. Apa yang orang nak komen, dia orang memang akan komen apa yang dia orang nak cakap. Kita tak boleh nak control apa yang dia nak cakap. So of course kita punya industri ni main dengan orang punya satisfaction. Apa-apa yang orang beli ataupun pergi untuk menikmati kita punya servis ni adalah untuk sebab mereka dah spend a lot of money. So they are expecting a quality and high standard food ataupun servis. So kita memang kena jaga betul-betul kualiti elok-elok. So kalau you all masuk industri nanti, memang you all kena pandai deal with customer, macam mana nak jawab, ayat apa nak jawab, macam mana intonasi nak pakai. And benda tu memang insiden ni memang kita tak boleh nak elak, tapi kalau kita kena hati-hati so that benda-benda macam tu tak jadilah. Sebab dekat kitchen memang kita main dengan benda-benda yang macam Chef Koyum, Cik Reza punya experience tu tadi sendiri, macam jatuhkan pinggan apa semua kan, itu dia marah tapi benda tu boleh mendatangkan bahaya kat kita kan. So memang kena hati-hati. Okay, itu je. Okay, thank you to all three speakers. So, the Q&A session is, and to all audience in StreamYard, please wait after end session because we have photography session. Okay. With the end of Q&A session, now the most awaited moment. Winners for special quiz session is... Okay, right. Session 1. Alright, wait. Hold on. With the end of
Okay, winner for session 1 is Aisyah Maisarah binti Musa for question 1. Alright. Congratulations. So the second winner is Muhammad Darwish bin Muhammad Noor. Alright, thank you. And question 3 is Aisyah Maisarah binti Musa also. Okay, congratulations. And session 2. Okay. For session 2, question 1 is Aisyah Shafika. Congratulations. Question 2, Hafizatul Husna binti Muhammad Hafizan. Congrats. And question 3 is Shazli Nazrin. Okay, alright. So we move to session 3. Question 1. The winner is Muhammad Azim bin Roslan. Congratulations. Congrats everyone. So the question 2 is, the winners goes to nama dia payahnya. Sufiatul Latifah Hanafi. Alright, and then question 3, also Muhammad Azim bin Roslan. Okay, thank you for answering the question, and we will... Congrats to all the winners. Okay, and before I forgot, a friendly reminder, please use the same email address for login to YouTube channel in the attendance form so that we can easily contact all winners. We would like to say thank you again to our speakers today, Puan Asma, Chef Koyum, and Encik Reza for the wonderful, fruitful, and informative speech. Before this YouTube live end, please don't forget to fill the attendance through the given Google form link that posted in the checkbox. As a moderator for today, we both would like to say hardest thank you to all who joined and supported our webinar. We also would like to apologize if there are any mistakes made during our program today. Hope everyone Enjoy enjoys this this webinar. That's all from us. Thank you and goodbye.